হেপাটাইটিস বি সম্বন্ধে কি ধারণা তোমাদের? কি ধারণা? এমনি কি একটা মানে আবছা হলেও তো কিছু ধারণা আছে। হ্যাঁ, ভ্যাকসিন হয়। আর একটু কিছু ধারণা। এখন আমাদের ধরো তোমাদের ক্লাসগুলো হয়েছে কিনা আমি জানি না। এই যে ধরো ব্লাড ট্রান্সফিউশন আমরা যখন করি, হ্যাঁ, তখন একটা স্ক্রিনিং করা হয়। স্ক্রিনিং অফ দ্য ব্লাড মানে ডোনার্স ব্লাড করা হয়। তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট মানে এসে গেছে যে হেপাটাইটিস বি অ্যান্ড সি। হ্যাঁ, কারণ এটা ব্লাড বোর্ন একটা ডিজিজ। আর কিরকম ভাবে কিভাবে আর কি কি ধারণা? এমনি একটা আলগা কি ধারণা? ওই পিছনের ছেলে মেয়েরা বাবা কি ধারণা হেপাটাইটিস বি সম্বন্ধে একটু হলেও কি ধারণা আছে? খানিকটা তো লেখা আছে সামনে। ইট ইজ এ গ্লোবাল প্রবলেম। প্রচুর লোক হেপাটাইটিস বি তে এফেক্টেড হয় বা হতো এক সময়। হ্যাঁ, বলো বলো না। সিরোসিসের একটা কজ, হ্যাঁ, liver cirrhosis এর একটা কজ obviously আর is again a hepatotropic virus and it is a আমি ভাইরাল স্ট্রাকচারটা ভীষণ কমপ্লিকেটেড আর বলতে গেলে অনেকটা সময় নেবে। আমি আই এম নট গোয়িং ইনটু ইট। আমি জাস্ট তার কি কি কোন কোন অ্যান্টিজেন বা কোন কোন প্রোটিন গুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট সেটা পরে আমি জাস্ট মেনশন করে দেবো। বাট জাস্ট টু নো ইট ইজ আ ইনকমপ্লিট ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ। ইট ইজ আ ইনকমপ্লিট ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ মানে পুরোটা কমপ্লিট হয়নি, অর্ধেকটা এরকম আছে আবার অর্ধেকটা এরকম আছে, ডাবল স্ট্র্যান্ডেড। and it is a global problem. Hepatitis B infection is a global problem. এখানে যে লেখাটা আছে সেটা দেখলেই মানে আটকে উঠবো। যে বলছে অন্তত রবিন্স বলছে প্রায় 1/3 of the global population is infected by the hepatitis B. It is a very dangerous কত মানে ভয়াবহ কথা। মানে more than near about 2 billion people are infected by the hepatitis B এবং অনেকের মধ্যে তাদের মধ্যে ক্রনিক ইনফেকশন হিসেবে তারা ক্যারি করছে। হ্যাঁ, কেননা হেপাটাইটিস বি ক্রনিক হতে পারে, হেপাটাইটিস বি ক্যারিয়ার হতে পারে ইত্যাদি। এন্ডেমিক এরিয়া কিছু আছে ন্যাচারালি, আফ্রিকা, এশিয়া, সাউথ ইস্টার্ন এশিয়া, এই সমস্ত গুলো। অ্যান্ড এই এরিয়াতে আগের দিন যখন ক্যারিয়ার স্টেট পড়িয়েছি বলেছি যে এন্ডেমিক জোনেই আমরা ক্যারিয়ার ন্যাচারালি যেখানে ইনফেকশন বেশি সেখানে ক্যারিয়ার বেশি থাকবে। ক্যারিয়ার প্রায় 75% of the carrier of globally are found in the endemic zone, that is in the Asia, Africa, Southeastern Asia, etc. And non-endemic zone is like that. So hepatitis B এইখানটা ভীষণ আমারও নিজের খুব কষ্ট করে আমাকে মুখস্থ করতে হয়, তোমাদের একটু অসুবিধা লাগবে। আবারও বলছি জায়গাটা, hepatitis B surface antigen was first identified as Australia antigen. আমরা তখন আমাদের ছোটবেলায় এটাকে তখন আমরা বলতাম অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টিজেন, কেন এটা প্রথম ডিসকভার্ড হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেটা কোন পার্টটা হেপাটাইটিস বি এর কোনটা না, যেটা সারফেস অ্যান্টিজেন, হেপাটাইটিস HBS অ্যান্টিজেন, HBS অ্যান্টিজেন সেটা প্রথম ডিসকভার্ড হয়েছিল। আমি যেরকম বললাম 60s থেকে মেইনলি এগুলো ডিসকভারি শুরু হয়েছিল 1960 তে। তারপরে এইটা একটা যেটা বললাম, এগুলোর মধ্যে আমি খুব একটা যাচ্ছি না, তোমাদের আমি জাস্ট টু মেনশন ইট কি কি থাকে, কোন কোন জিনিস আমার কোন কোন অ্যান্টিজেন আমরা পেতে পারি, কোন কোন অ্যান্টিজেন বা মলিকিউল আমাদের হেপাটাইটিস বি ভাইরাস যেটা তার মধ্যে আমরা পাই। এক নম্বর হচ্ছে একটা কোর অ্যান্টিজেন থাকে। আমি এগুলো সবগুলোর কত তার কিলোবে সানা টানা ইত্যাদি ইত্যাদি আছে, আমি একেবারে সেসব বলছি না, কারণ আমি নিজে সেটা মুখস্থ রাখতে পারি না, আমি সেই জন্য তোমাদের কাছেও এক্সপেক্ট করছি না। So there is just to remember that there is a core antigen or a core protein which is denoted as hepatitis B core antigen, HBC antigen. Next, similarly there is an pre-core protein যেটাকে অনেক সময় এনভেলপ অ্যান্টিজেন বলা হতো এক সময়, যে কারণে এটা ডেজিগনেট করা হয়েছে। হেপাটাইটিস বি ই মানে অনেকগুলো অ্যালফাবেট এসে যায় তো, বি ই অ্যান্টিজেন মানে প্রি-কোর প্রোটিন, HBE অ্যান্টিজেন। হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন, ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সারফেস গ্লাইকোপ্রোটিন HBS অ্যান্টিজেন। আরেকটা জিনিস আছে ডিএনএ পলিমারেজ, তোমরা নিশ্চয়ই কিছু জানো
এরা কি করে, রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ থাকে, যে কারণে ডিএনএ থেকে আরএনএ, আবার আরএনএ থেকে ডিএনএ হতে পারে, মানে উল্টো দিকে হাঁটতে পারে এরা। হ্যাঁ, আমরা যেমন জানি সবসময় আরএনএ থেকে ডিএনএ দিকে যাচ্ছে, কিন্তু এ ডিএনএ থেকে একটা আরএনএ করে, আবার আরএনএ থেকে ডিএনএ করতে পারে। সো দিস ইজ দ্য রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ, একটা তার প্রপার্টি থাকছে, যেটা নাকি ডিনোট করা হয় পল দিয়ে। আর একটা জিনিস থাকে এইচবি, হেপাটাইটিস বি এক্স প্রোটিন বলা হয়, যেটা which is important for the viral replication. তাহলে আমি এই যেগুলো বেগনি রং দিয়ে দিয়ে যে নামগুলো লিখেছি, you just remember these antigens are present in the hepatitis B virus. Now hepatitis clinical syndromes can be, সেই আমরা যে কথাগুলো বলেছিলাম, acute hepatitis with recovery clearance হতে পারে, নন প্রোগ্রেসিভ ক্রনিক হেপাটাইটিস থাকতে পারে, একটা প্রোগ্রেসিভ ক্রনিক ডিজিজ হতে পারে, আর একটা ফালমিনেন্ট হতে পারে, আর অ্যাসিম্পটোম্যাটিক কেরিয়ার হতে পারে। তাহলে অ্যাকিউট সিম্পটোম্যাটিক হেপাটাইটিস একটা হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে নন প্রোগ্রেসিভ ক্রনিক হেপাটাইটিস। আগের দিন যেমন আমি বলেছি, তার লিভার ড্যামেজ হচ্ছে, কিন্তু তার অ্যাজ সাচ পার সে তখন তার কোনো সিমটম থাকছে না, সে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক থাকতে পেরেছে। নেক্সট হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ ন্যাচারালি, যে যখনই তার লিভার ড্যামেজ প্রোগ্রেস করছে, তার আলটিমেটলি লিভার ড্যামেজ প্রোগ্রেস করা মানে আলটিমেটলি সে সিরোসিসে টার্ন আপ করবে। And fulminant hepatitis with massive necrosis and asymptomatic carrier. This is the important. And HBV induced chronic liver disease, এখান থেকে আমাদের কি হতে পারে না, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, HCC, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। এটা ভেরি নটোরিয়াস, যে আমাদের যদি একটা ক্রনিক, যাদের ওই প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ থাকছে বা নন প্রোগ্রেসিভ হেপাটাইটিস যাদের থাকছে, তাদের আলটিমেটলি সিরোসিসও যেমন হতে পারে, তেমনি আবার তাদের একটা লিভার ক্যান্সার বা হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হতে পারে। নেক্সট ইজ দ্য রুট অফ দ্য ট্রান্সমিশন। আমরা এটা জানি, ব্লাড বোর্ন মানে আমাদের কোনো না কোনো ভাবে যে ইনফেক্টেড পারসন, তার ব্লাডের সঙ্গে আরেকজনের ব্লাডের কন্ট্যাক্টে আসতে পারে। সেটা যে কোনো অনেক রকম উপায় হতে পারে। আমরা যারা ডাক্তার হতে যাচ্ছি বা যারা নার্সিং স্টাফ আছে, তাদের একটা বড় রিস্ক থাকে নিডল প্রিক। একটা পেশেন্ট আমরা জানি না, সে আননোয়িংলি সে একটা হেপাটাইটিস বি এর পেশেন্ট, তাকে আমরা কিছু করতে গেলাম, ব্লাড টানতে গেলাম, কি ওটি করতে গেলাম, কি কিছু করতে গেলাম, সেখানে একটা নিডল প্রিক হলো, হয়ে আমার একটা হেপাটাইটিস হতে পারে। উই ডক্টরস আর ভেরি ভালনারেবল টু দিস এক্সপোজার। আরেকটা হতে পারে ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন, মানে পেরিনেটাল ট্রান্সমিশন ডিউরিং চাইল্ডবার্থ। বাচ্চাটা প্রথমে এফেক্টেড হয়নি, কিন্তু যখন মেমব্রেন প্লাসেন্টাল রাপচার করলো, তখন মায়ের যে হেপাটাইটিস বি, সেটা বাচ্চা অ্যাকোয়ার করলো। দ্যাট ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন। আরেকটা হচ্ছে হরাইজন্টাল ট্রান্সমিশন। ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন মানে কিরকম, মায়ের থেকে বাচ্চা, আর হরাইজন্টাল মানে পাশাপাশি একজন বন্ধুর থেকে আরেকজন বন্ধু, বা আফটার বার্থ যদি মায়ের থেকে বাচ্চা হয়, সেটাও হরাইজন্টাল। শুধু মা থেকে বাচ্চা হলেই যে ভার্টিক্যাল হবে তা না, আফটার বার্থ যদি হয়, সেটা কিন্তু হরাইজন্টাল ট্রান্সমিশন। তাহলে যে কোনো রকম ভাবে একটা হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে আনপ্রোটেক্টেড হেটারোসেক্সুয়াল এন্ড হোমোসেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স। এটা দিস ওয়াজ a very important cause at a time, especially in the European countries and in the America. It was a very important cause. Intravenous drug abuse was also a very important cause for the hepatitis B and transfusion related transmission. যদি আমরা ঠিক মতন স্ক্রিনিং না করে, একটা সময় যখন আমাদের জানা ছিল না, সেই সময় ভালো মতন স্ক্রিনিং না করে ব্লাড ট্রান্সফিউশন যখন হয়েছে, তখন প্রচুর ভাইরাল হেপাটাইটিস বি কেসেস হয়েছে। সো দিস আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজেস অর রুটস অফ দ্য ট্রান্সমিশন অফ হেপাটাইটিস বি। তাহলে সবসময় হতে হবে একটা ব্লাডের কন্ট্যাক্টে আসতে হবে, ব্লাড বোর্ন ডিজিজ ইট ইজ। ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা একটা অদ্ভুত, 4 সপ্তাহ থেকে 26 সপ্তাহ, মানে 2 বছরেরও বেশি। হ্যাঁ, 26 সপ্তাহ মানে 2 বছর, সরি 2 বছর না, 6 মান্থসের কাছাকাছি, সরি 6 মান্থস অব্দি একটা তার ইনকিউবেশন পিরিয়ড থাকতে পারে, মানে ডিজিজটা অ্যাকোয়ার করার পর থেকে সিমটম আসতে তার এটা হতে পারে। নেক্সট ইজ দ্য হেপাটাইটিস বি রিমেইনস ইন দ্য ব্লাড during the active episodes of acute and chronic hepatitis. তারপরে কিন্তু অন্য ব্লাডে থাকে না, মানে ক্রনিক আর অ্যাকিউট হেপাটাইটিস ফেজ, সেইখানেই তখন আমরা ব্লাডে পাই, মানে ভাইরাসটা।
তাছাড়া অন্য সময় ভাইরাসটা কোথায় থাকে তাহলে? মেইনলি লিভার টিভারে থাকতে পারে। একটা হচ্ছে 70% একটা মাইল্ড নো সিমটম নো জন্ডিস এরকম একটা পেশেন্ট হতে পারে, আর 30% হচ্ছে নন স্পেসিফিক সিমটম নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। এইখানটায় দেখো একটা খুব মানে মজার কথা বা তোমাদের মানে আমাদের আশ্বস্ত হওয়ার কথা আর কি, যে রিকভারি কিন্তু হয় মোর দেন 90% অফ দ্য কেসেস। মানে হেপাটাইটিস বি হলো মানেই তার সর্বনাশ হয়ে গেল সেটা কিন্তু নয়। প্রায় 90% of the patients will have, or more than 90% patients will have recovery, complete recovery, মানে তারা সেরে ওঠে। কিন্তু বাকি যে 10% থাকে তাদের নিয়েই আমাদের বেশি অশান্তি। And 5% goes to the chronic hepatitis and a little percentage goes to the fulminant hepatitis. এইটা একটা রবিনসের ইয়ে পিকচার ফিগার। এখানটা একটু কমপ্লিকেটেড কিন্তু আমার মনে হয় যদি একটু এটা ছবিটা তোমরা তুলে রাখো বা ফিগারে রাখো, দেখো এটা একটা অ্যাকিউট ইনফেকশন হয়ে একটা অ্যাকিউট হেপাটাইটিস হলো, তার 70% থাকবে সাবক্লিনিক্যাল ডিজিজ, তা আবার কিছু থাকবে ইকটেরিক ডিজিজ মানে যাদের জন্ডিস হলো। এই দুটো মিলিয়েই তাদের রিকভারি হতে পারে, পার্মানেন্ট হেপাটাইটিস হতে পারে, ক্রনিক হেপাটাইটিস হতে পারে, যে কোনো কেসে আইদার সাবক্লিনিক্যাল অর জন্ডিস পেশেন্ট, তাদের যে কোনো রকমের একটা এই তিনটে ফেজে আসতে পারে, রিকভারি, পার্মানেন্ট হেপাটাইটিস কিংবা ক্রনিক হেপাটাইটিস। বাট ক্রনিক হেপাটাইটিস থেকে আবার কিছু রিকভারিতে চলে যায়, কিছু ক্যারিয়ার স্টেটে চলে যায়, আর কিছু সিরোসিস হয়ে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমাতে এন্ড আপ করে। So this is the main outcome of the acute hepatitis B infection. এইটার মানে যদি তোমাদের অন্য বইয়ে আছে এই চার্টটা তাহলে রেখো, নয়তো এটা অন্তত মাথায় রেখো। ন্যাচারাল কোর্স অফ দ্য হেপাটাইটিস অফ দ্য ডিজিজ অ্যান্ড দ্য সেরাম মার্কার্স, এইটাই প্রশ্ন আসে সবসময়, সেরাম মার্কার নিয়েই প্রশ্ন আসে। তাহলে সেরাম মার্কার আমরা কখন কিরকম কি পাবো? যখন একটা অ্যাকিউট ইনফেকশন হয়েছে ন্যাচারালি তখন আমরা কোনগুলো পাবো? অ্যান্টিজেন গুলো পাবো। একটা অ্যাকিউট ইনফেকশনের সময় আমাদের এটা একটা সাধারণ বুদ্ধি, মানে যদি আমরা করি মুখস্থ না করে আমরা যদি বলি যে আমার যখন একটা অ্যাকিউট ইনফেকশন হলো তখন আমি অ্যান্টিজেন গুলো পাবো। এই অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে আমার প্রথম ডেভেলপ করবে কে? আইজিএম অ্যান্টিবডি প্রথম ডেভেলপ করবে, আইজিএম অ্যান্টিবডি। তারপরে আস্তে আস্তে আইজিএমটা যখন কমে যাবে তখন আইজিজি ডেভেলপ করবে। তাহলে এইখানে আমরা দেখলাম যে 3 রকমের মেইনলি অ্যান্টিজেন আমরা বলছি, একটা হচ্ছে এস, একটা হচ্ছে ই, একটা হচ্ছে সি। মেইনলি এই তিনটেই আমরা অ্যাসেস করে থাকি। তাহলে এইবারে তারা কখন কোথায় কিরকম করে বাড়ে কমে সেটা। হেপাটাইটিস এস অ্যান্টিজেন, দ্যাট ইজ দ্য সারফেস অ্যান্টিজেন, ইট অ্যাপিয়ার্স বিফোর দ্য অনসেট অফ দ্য সিম্পটম। বিফোর দ্য অনসেট অফ দ্য সিম্পটম, পিকস ডিউরিং ওভার ডিজিজ। এটা গ্রাফে আছে, গ্রাফে দেখবে, কিন্তু এটা কথায় বলে রাখলে তোমাদের গ্রাফটা বুঝতে সুবিধা হবে। পিকস ডিউরিং দ্য ওভার ডিজিজ মানে যখন তার জন্ডিস হচ্ছে কিংবা তার সিমটম হচ্ছে তখন তার ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ দ্য হেপাটাইটিস এস HBS অ্যান্টিজেন পাচ্ছি আমরা সেলে, and becomes undetectable in 3 to 6 months। মানে যখন তার অ্যাকিউট ফেজটা কমে গেল তখন সেও ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল অ্যান্টিজেনটা। তাহলে এইবারে কি আসবে? তার এগেইনস্টে ন্যাচারালি একটা অ্যান্টি HBS অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। এইখানে এই অ্যান্টি HBS যে হবে ন্যাচারালি যখন এইখানে কমে যাচ্ছে তখন অ্যান্টি HBS অ্যান্টিবডিটা মানে ডেভেলপ করতে শুরু করবে, বাড়তে শুরু করবে সেরামে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট এইটা যখন একদম ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে তখন আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে, এবং এটা কিন্তু সারা জীবন থেকে যেতে পারে। And it gives the protection against the hepatitis B infection. বোঝা গেল? কেননা আমার তার এগেইনস্টে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে রইল সারফেস অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে। নেক্সট আমার কি থাকছে? HBE অ্যান্টিজেন আর আমার ভাইরাস পার্টিকেল যেটা ডিএনএ। এইগুলো কখন হয় না? আফটার দ্য অ্যাপিয়ারেন্স মানে অ্যাপিয়ার আফটার মানে HBS অ্যান্টিজেনের একটু পর থেকে এগুলোকে পাওয়া যায় এই ভাইরাসটা, and indicate the active viral replication. এই তিনটে যদি আমরা ব্লাডে পাই আমরা তাহলে বলবো there is active viral replication হচ্ছে। কেমন? আরেকটা কি থাকবে? persistent HBE অ্যান্টিজেন। এটা যদি আমরা এতেই থাকি
আমরা বলবো কি প্রিকোর অ্যান্টিজেন যেটা বা এনভেলপ অ্যান্টিজেন যেটা, সেটা যদি আমরা ব্লাডে পেতেই থাকি তাহলে বলবো তার ইনফেকশনটা কন্টিনিউ করছে, তার ব্লাড, হ্যাঁ, তার কনস্ট্যান্ট রেপ্লিকেশন হচ্ছে ব্লাডে ভাইরাসটা, অ্যান্ড ইট উইল প্রগ্রেস টু দ্য হেপাটাইটিস, মানে ক্রনিক হেপাটাইটিস যদি আমরা ইটা কনস্ট্যান্ট পাই। আর অ্যান্টি এইচবিই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি পাওয়া যাবে যখন আমার অ্যাকিউট ইনফেকশনটা কমে আসবে। এই একটা ভীষণ কমপ্লিকেটেড ছবি, কিন্তু এটা তোমাদের অনেক সময় এই জায়গাটাই তোমাদের কাছে বারবার করে চাওয়া হয় পরীক্ষায়, যদিও আমি নিজের খুব একটু বুঝে যদি নাও, আমি যদি জিনিসটাকে ভাগ করে করে নিই, প্রথমে একটা থাকছে ইনকিউবেশন পিরিয়ড, তারপরে একটা ফেজ থাকছে আমার অ্যাকিউট সিমটম থাকছে, তারপরে ব্যাপারটা আসছে আমার ক্রনিক হেপাটাইটিস বা ক্রনিক ফেজ এসে যাচ্ছে। তাহলে যখন আমার এই যখন হচ্ছে ইনকিউবেশন পিরিয়ডে, সেইভাবে আমি সেরকম ভাবে কিছু পাচ্ছি না। এই যে 2 to 26 উইকস এর একটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড, সেখানে আমার কোনো সেরাম মার্কার কিন্তু বাড়লো না, শুধুমাত্র সেরাম ট্রান্সামিনেজ গুলো একটু একটু বাড়ছে, কেননা লিভার ইনজুরি হচ্ছে, একটুখানি ট্রান্সামিনেজ গুলো বাড়ছে। তারপরে কি বাড়তে শুরু করবে, এই যে এই লালটা, এটা কোনটা বাড়তে শুরু করলো না, এইচবিএস অ্যান্টিজেন। এইচবিএস অ্যান্টিজেন ইনকিউবেশন পিরিয়ডের পর থেকে যে অ্যাকিউট ডিজিজ ফেজটা যখন আসবে, তখন এই এইচবিএস অ্যান্টিজেন, এইচবিভি ডিএনএ, এইগুলো আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করলো। এই সেরাম মার্কার হচ্ছে এইগুলো উঠে বেড়ে নেমে গেল, এইচবিই অ্যান্টিজেন, এইচবিভি অ্যান্টিজেন, এইচবিএস অ্যান্টিজেন, আমরা পুরো ডিজিজ অ্যাকিউট ডিজিজ পিরিয়ডে এই অ্যান্টিজেন গুলো পাবো, তখনও আমি অ্যান্টিবডি পেতে শুরু করি। এইবারে টোটাল অ্যান্টি এইচবিসি সেই সময় থেকে বাড়তে শুরু করবে, অ্যান্টি এইচবিএল, আর তারপরে অ্যান্টি এইচবি, এটা লেখা হয়নি, এটা আইজিজি হবে, হ্যাঁ। তাহলে এই পুরো জিনিসটা আইজিএম বাড়লো, এখানে প্রথম এখানে অ্যান্টি এইচবিসি এগেইনস্টে বাড়লো আইজিএম, তারপরে আইজিএম এর কোর অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে যে অ্যান্টিবডিটা হলো সেটা লাইফ লং থেকে যাবে, এবং অ্যান্টি এইচবিএস যেটা আইজিজি, সেটাও লাইফ লং থেকে যাবে। সে কিন্তু হবে তোমার অ্যাকিউট ডিজিজের পর, যখন ক্রনিক ফেজে যাচ্ছে বা অ্যাকিউট ফেজের সমস্ত সিমটম যখন কমে যাচ্ছে, জন্ডিস কমে যাচ্ছে, ট্রান্সামিনেজেস কমে যাচ্ছে, বা আমার অ্যান্টিজেন গুলো কমে আসছে, তখন আস্তে আস্তে এই দুটো বেড়ে সে লাইফ লং পারসিস্ট করতে থাকবে। হ্যাঁ, আমি আবারও বলছি, ভীষণ কমপ্লিকেটেড এটা একটা ছবি, হ্যাঁ, যতটা পারো নিজেদের মতন করে সহজ করে বোঝার চেষ্টা করে নিও। এটা গেছিল অ্যাকিউট ইনফেকশন, এইটা এলো ক্রনিক ইনফেকশন। ক্রনিক ইনফেকশনের বেলায় এটা হচ্ছে অ্যাকিউট ডিজিজ যখন হয়েছে, তখন আমরা যেটা বলেছি অ্যান্টিজেন গুলো বেড়েছে, কিন্তু ক্রনিকের বেলায় কি হবে, ওইখানটায় যদি তুমি একবার যাও, দেখো এরা কিন্তু পারসিস্ট করছে না। এইচবিই অ্যান্টিজেন, এইচবিভি ডিএনএ বা সারফেস অ্যান্টিজেন, তারা কিন্তু এখানে তাদের ব্লাডে পাওয়াটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার অ্যাকিউট ডিজিজের জন্য। যদি অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি হয়, তাহলে আমি পরে তার ডিজিজটা রিকভারি হওয়ার পরে আমি কিন্তু কোর অ্যান্টিজেন বলো বা এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন বলো বা ডিএনএ পার্টিকেল বলো, সেগুলো আমরা আর ব্লাডে পাবো না। কিন্তু যদি হেপাটাইটিস বিটা ক্রনিক ফেজে চলে যায়, যেটা নাকি এখানে হচ্ছে, এখানে দেখো এইগুলো এক্সটেন্ডেড হয়ে যাচ্ছে, তারা থাকতেই থাকছে, মান্থস টু ইয়ার্স। হ্যাঁ, তাহলে একটা অ্যাকিউট ফেজে আমার এক রকমের আমার মার্কার থাকছে, আর ক্রনিক ফেজে আরেক রকমের মার্কার থাকছে। এখানেও এইটা হচ্ছে টোটাল অ্যান্টি এইচবিসি অ্যান্টিজেন, এই যে নীলটা, এইটা হচ্ছে আইজিএম, উঠেছিল, উঠে আবার নেমে গেল, এইখান থেকে আবার অ্যান্টি এইচবিসি উঠতে থাকবে। এই নীলটা তো বললাম যে অ্যান্টি এইচবিসি অ্যান্টিজেন, আর এই জিনিসটা এইটা হচ্ছে সিরাম ট্রান্সামিনেজ বা বিলিরুবিন, এগুলো কখনো পিক হবে অ্যাকিউট ফেজে, আবার এই আপস এন্ড ডাউনস হতে থাকবে এদের সমস্ত সেরাম ট্রান্সামিন, যখনই একটা বাউটস অফ হেপাটাইটিস আসবে, অ্যাকিউট হেপাটাইটিস আসবে, তখনই তার ট্রান্সামিনেজ বাড়বে, আবার ট্রান্সামিনেজ কমে যাবে, কিন্তু কখনো বেস লাইনে আসছে না। দেখো, যেহেতু ক্রনিক একটা
ডিজিজ থাকছে, বেস লাইনে আসবে। সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট serum markers of the hepatitis B. Next is the hepatitis C virus. Hepatitis C virus. Hepatitis C অনেক পরে discovered হয়েছে 89 এ, small envelope single stranded and major cause of the world war. মানে একটা সময় হেপাটাইটিস বি টা যেহেতু স্ক্রিনিং ট্রেনিং করে আমরা একটা যথেষ্ট তার এগেনস্টে প্রোটেকশন নেওয়া শুরু হয়েছিল এবং সচেতনতা এসেছিল, তখনও পর্যন্ত হেপাটাইটিস সি দেখো অনেক পরে প্রায় 90-র কাছে এসে ডিসকভার্ড হলো হেপাটাইটিস সি। সেই জন্য তখন অনেকগুলোকে ভাবা হতো যে হয়তো হেপাটাইটিস বি হয়েছে, কিন্তু পরে দেখা গেল যে দোজ আর নট হেপাটাইটিস বি। মানে একটা সময় এমন কথা ছিল, এটাকে বলা হতো এই ভাইরাসটাকে আমরা তখনও সি বলে স্ট্যাম্প, আমরা যখন ডাক্তারি পড়েছি বা ইয়ে করেছি তখনও সি বলে এটাকে স্ট্যাম্প করা হয়নি, এটা আইসোলেটেড হয়নি, তখন নন এ নন বি বলতো মানে ভাইরাল হেপাটাইটিস নন এ নন বি, তখনও তাকে ইয়ে করা যায়নি। তো সেই হেপাটাইটিস সি যেটা, তাহলে মেজর কজ অফ দ্য, সেও একটা খুব বড় লিভার ডিজিজ করে। মোস্ট কমন কজ অফ দ্য ক্রনিক হেপাটাইটিস। ক্রনিক হেপাটাইটিস কিন্তু হেপাটাইটিস বি এর থেকে হেপাটাইটিস সি বেশি করে। আবারও বারবার আমি এমফাসাইজ করছি, হেপাটাইটিস বি এর মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্টস দে রিকভার। Majority of the hepatitis B patients, they recover from the disease. কিন্তু hepatitis C সেটা কিন্তু বেশিরভাগ patient they enter into the chronic disease. Okay, and majority of the hepatitis C infected individual progress to the cirrhosis ইত্যাদি ইত্যাদি। না কমন রিস্ক ফ্যাক্টর এখানেও সেই প্রায় একই রকম, হেপাটাইটিস বি এর মতোই এটাও ব্লাড বোর্ন ডিজিজ এবং একই রকমের ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ ইউজার্স, মাল্টিপল সেক্স পার্টনার, সার্জারি, নিডল স্টিক ইনজুরি, মাল্টিপল কন্ট্যাক্টস উইথ দ্য এইচসিভি ইনফেক্ট, এই সমস্ত ব্লাড ট্রান্সফিউশন, এবং দিজ আর দ্য কমন রুট অফ ইনফেকশন ফর দ্য হেপাটাইটিস বি অ্যান্ড হেপাটাইটিস সি, একই রকম ভাবে ট্রান্সমিট করে। Now, incubation period is 2 to 26 weeks. 85% of the acute infection are asymptomatic. Acute infection. Chronic এ চলে যায় ঠিকই, কিন্তু যে ফেজটা তার acute infection থাকছে সেটা asymptomatic থাকে। এই জায়গাগুলোই হচ্ছে সবথেকে ভয়ের, যে কারণে সেগুলো ডিটেক্টেড হয় না acute infection. So 85% of the acute infection are asymptomatic, and the RNA virus, it remains in the blood for 1 to 3 weeks. 1 to 3 weeks থাকে, তারপরে সেরাম অ্যামিনেজ বাড়বে। সিম্পটোম্যাটিক অ্যাকিউট হেপাটাইটিস যখন হবে তখন তার অ্যান্টি এইচসিভি অ্যান্টিবডি যেটা হবে সেটা আমরা 50 to 70% অফ দ্য পেশেন্টের বেলায় সেটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। অ্যান্ড পারসিস্টেন্স অফ দ্য ইনফেকশন অ্যান্ড ক্রনিক হেপাটাইটিস হয় প্রায় 80 to 85% কেসে। ওখানে যেমন 90% কেসে রিকভারি হয়েছিল, এখানে কিন্তু 80 to 85% কেসে একটা পারসিস্টেন্ট হেপাটাইটিস বা ক্রনিক হেপাটাইটিস হয়। and hallmark of it is a hallmark of the chronic infection. Naturally, it goes to the again একই কথা যে cirrhosis হয় 5 to 10 years 20 years এর মধ্যে একটা cirrhosis হতে পারে, and HCV RNA যেটা সেটা এই সব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যাদের থাকে তাদের 90% অফ দ্য পেশেন্টের তাদের ব্লাডে ভাইরাসটা থাকে। মানে এইটা কিন্তু এই যেটা বলছি এটা অ্যাকিউটের ক্ষেত্রে, অ্যাকিউট ইনফেকশন যখন হচ্ছে তখন 1 to 3 weeks এর মধ্যে ভাইরাসটা কমে যায়, কিন্তু যারা ক্রনিকে এন্টার করে যায় তাদের প্রায় 90% of the cases will have the harbor the HCV RNA in their blood. Again, the picture, the graph, এটা হচ্ছে acute disease, acute phase of the hepatitis C, and this is the chronic phase of the hepatitis C. The serological markers, this is the symptomatic or the disease phase acute hepatitis এর থাকছে। ন্যাচারালি সেরাম ট্রান্সামিনেজ গুলো বাড়ছে, এরকম লাল যেটা ট্রান্সামিনেজ বাড়লো। এখানে এই জন্ডিস যে সময় হচ্ছে তখনই আমরা ব্লাডে আমরা যেটা বললাম যে হেপাটাইটিস সি আরএনএটা পাবো। বললাম না অ্যাকিউটের যে পিরিয়ডটা ডিজিজ থাকছে 1 থেকে 3 সপ্তাহ ডিজিজ পিরিয়ড, সেই সময়টাতেই আমরা একমাত্র সেই হেপাটাইটিস সি আরএনএটাকে পাবো। এবং এর এগেনস্টে যে অ্যান্টি এইচসিভি
অ্যান্টিবডি যেটা ডেভেলপ করবে, ইট উইল যখন আস্তে আস্তে এটা কমে আসবে, ন্যাচারালি ইট উইল রাইজ অ্যান্ড পারসিস্ট ইন দ্য ফর দ্য লাইফ লং পিরিয়ড অফ দ্য anti-HCV antibody, মানে IgG. And this is again the chronic phase. সেখানে কিন্তু দেখো HCV RNA যেটা এখানে যেটা শেষ হয়ে গেছিল অ্যাকিউটের বেলায়, এখানে ন্যাচারালি over the months or years the persistence of the HCV RNA is present within the blood for the over the months and years. Symptom মাঝে মাঝেই হবে, আবার থেমে যাবে, হবে থেমে যাবে, bouts of symptoms আসবে, জন্ডিস এই পিরিয়ডটাতে থাকতে পারে, এবং ট্রান্সঅ্যামিনেজেস ন্যাচারালি একটা সময় পিক করবে এবং আপস এন্ড ডাউনস হতে থাকবে ট্রান্সঅ্যামিনেজ লেভেল অফ দ্য ইন দ্য ব্লাড। নেক্সট ইজ দ্য হেপাটাইটিস ডি ভাইরাস। হেপাটাইটিস ডি ভাইরাসটা খুব মজার, এটা হচ্ছে তার একজন সঙ্গী লাগে, সে আরেকজনের সাপোর্ট ছাড়া থাকতে পারে না। হেপাটাইটিস বি ছাড়া হেপাটাইটিস ডি কখনো হতে পারে না। This was again discovered in 1977. It is an RNA incomplete virus and dependent on the HBV for its life cycle. শেষ, হেপাটাইটিস বি এর সারফেস অ্যান্টিজেনটাকে ইউজ করে সে তার রেপ্লিকেশন বলো বা তার লাইফ সাইকেলটাকে মেনটেন করে। The infection with the HBV occurs in three settings. একটা হচ্ছে acute co-infection, একই সঙ্গে একজন লোক, সে যদি একজন ক্যারিয়ার, সে যদি HBV এবং HCV দুটোরই ক্যারিয়ার হয়, তার ব্লাডের সঙ্গে যদি আরেকজনের কন্টামিনেশন হয় বা কন্ট্যাক্টে আসে, তাহলে ন্যাচারালি সেকেন্ড পারসন উইল বি co-infected with the HBV and HDV, মানে বি এবং ডি একই সঙ্গে ইনফেকশন হলো, কারণ যার থেকে ইনফেকশন এলো তার মধ্যে একই সঙ্গে দুটো চলছে আছে, সেই জন্য একটা কো-ইনফেকশন হতে পারে। নেক্সট একটা হতে পারে সুপার ইনফেকশন, মানে একজন হেপাটাইটিস বি তে ভুগছিল একজন পেশেন্ট, তার আলাদা করে আবার হেপাটাইটিস ডি একটা ইনফেকশন হলো, দ্যাট ইজ দ্য সুপার ইনফেকশন। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ভেরি কমপ্লিকেটেড, আমি এটা মোটেই ডিটেলে তোমাদের পড়াবো না, বলবো না। ইট ইজ হেল্পার ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেটেন্ট ইনফেকশন। হেল্পার ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেটেন্ট ইনফেকশন মানে যাদের লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়, তাদের মধ্যে দেখা গেছে যে যদি হেপাটাইটিস ডি ইনফেকশন থেকে থাকে, সে কিন্তু হেপাটাইটিস বি এর ইনফেকশনটাকে খানিকটা সাপ্রেস করে দেয়। খানিকটা লিভারের মধ্যে ছিল, যে লিভারটাকে ট্রান্সপ্লান্ট করা হলো সেখানে ছিল, সে কিন্তু যেখানে ট্রান্সপ্লান্টেড হলো, যার শরীরে ট্রান্সপ্লান্ট করা হলো, সেখানকার যে হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন যদি হয়, তাকে অনেক সময় সাপ্রেস করে দেয়। ইট ইজ a very complicated immunological reaction. I am not going into detail of it. It is the helper independent latent infection. It occurs, এইটুকু শুধু জেনে রাখো, it occurs in the liver transplant patients. Co-infection যেমন বললাম, আমি ডিটেল বললাম, ক্লিনিক্যালি যদি তার একই সঙ্গে বি আর ডি থাকে, ক্লিনিক্যালি সেম অ্যাজ অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি, transient and self-limited disease, and elimination of HBV যদি হয়, যেমন যদি রিকভারি অফ দ্য HBV হয়, যেমন আমি বললাম হেপাটাইটিস বি সেরে যায়, বললাম রিকভারি হয়, ন্যাচারালি যদি হেপাটাইটিস বি সেরে যায়, ও আর সঙ্গী ছাড়া বাঁচতে পারবে না, বি এর সাপোর্ট ছাড়া বাঁচতে পারবে না, ন্যাচারালি দেয়ার উইল বি এলিমিনেশন অফ দ্য হেপাটাইটিস ডি অলসো। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে সুপার ইনফেকশন, যেখানে ক্রনিক একটা HBS অ্যান্টিজেন রয়েছে, HBV অ্যান্টিজেনের মানে তার ক্যারিয়ার হয়ে রয়েছে, সেখানে একটা সুপার ইনফেকশন হতে পারে। সেখানে কি কি হবে না, অ্যাকিউট একটা সিভিয়ার একটা অ্যাকিউট হেপাটাইটিস হতে পারে, আর নয়তো এক্সারবেশন অফ দ্য ক্রনিক স্টেট হতে পারে। একটা অ্যাকিউট ফালমিনেন্ট টাইপের একটা হেপাটাইটিস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, বা অ্যাকিউট মানে সিভিয়ার অ্যাকিউট হেপাটাইটিস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে, মানে HBV ছিল তার আবার HDV হলো, তাহলে তার কিরকম ভাবে হতে পারবে? তার একটা হতে পারে যে অ্যাকিউট যে সিমটম ছিল সেগুলো এক্সাজারবেটেড হলো, আর নয়তো সে তার ক্রনিসিটির দিকে আরো বেশি গেল, ক্রনিকের দিকে। এটা আমি বিশেষ করে লিখিনি। ডায়াগনোসিস, HDV ডায়াগনোসিস হয়, আমরা HDV RNA-টাকে আমরা ব্লাডে বা লিভারে পেতে পারি, সেখানে জাস্ট বিফোর and in the early symptomatic disease এই ভাইরাসটাকেই আমরা পেতে পারি। কিন্তু সেই ভাইরাস আমরা তো খুব একটা বেশি দেখি না, কারণ ধরো
ইনকিউবেশন পিরিয়ডে বা লিভারের মধ্যে আমাদের দেখার কোনো চান্স থাকে না, তাহলে আমরা মেইনলি কি ডিটেক্ট করে থাকি না আইজিএম এগেইনস্ট দ্য এইচডিভি ভাইরাস। এটা হচ্ছে মোস্ট রিলায়েবল and it indicates recent infection. Naturally IgM মানে recent infection. IgM antigen and HBC antigen এটা হচ্ছে যদি আমরা দুটোই যদি পাই, IgM against মানে D এর against এ এবং B এর against এ, তাহলে আমরা সেখানে বলবো co-infection by HBV and HDV. HB surface antigen in the serum আর anti-HDV antigen আর IgM দুটোই যদি পাই, তাহলে আমরা বলবো সুপার ইনফেকশন। এটা মানে বোঝা গেল, মানে যেহেতু এই HBS অ্যান্টিজেনটা আগে থেকেই ছিল, সুপার ইনফেকশন যেখানে হচ্ছে, সেই জন্য তার ক্ষেত্রে আমরা IgG পাচ্ছি। আবার যে HDV-টা নতুন হলো, সেই জন্য IgM পাচ্ছি। তাহলে HDV-র এগেইনস্টে IgG এবং IgM হবে, এবং এই অ্যান্টিজেনটা সেরামে থাকবে, which indicates the presence of the hepatitis B, active hepatitis B infection in the liver. So this indicates the super infection of the HDV. This also persists for the months or longer. Next is the hepatitis E virus, discovered in 1983. HEV is an unenveloped envelope, and এটা অনেক benign একটা অনেক নিরীহ একটা ভাইরাস, তেমন ঝামেলা কিছু করে না। incubation is usually 6 weeks, young adult, and zoonotic একটা রিজার্ভার, এটার এই মুশকিল যেটা হচ্ছে যে জুনোটিক রিজার্ভার আছে বলা মনে করা হয় যে ম্যামলস এর মধ্যে। হ্যাঁ, and in India acute hepatitis একটা আমাদের এখন বলা হচ্ছে যে more in due to hepatitis E virus than hepatitis A, কারণ এরও route of infection but mode of transmission is the same, waterborne infection, and but it is a self-limiting disease, but high mortality in cases of pregnant patients. And again, the hepatitis C, like hepatitis A, it has no chronic or carrier state. Diagnosis before the onset of the clinical feature, মানে incubation period এ আমরা একটা RNA পেতে পারি in the stool, যেহেতু এটা ফিকো-ওরাল রুটে স্প্রেড করে, সেই জন্য হেপাটাইটিস এর মতোই এটা স্টুলে পেতে পারি, কিংবা PCR করে ব্লাডে পেতে পারি। যখন ক্লিনিক্যাল ফিচার শুরু হচ্ছে, মানে ডিজিজটা যখন অনসেট করছে, তখন সেরামে ন্যাচারালি ট্রান্সফারেজ গুলো, যে সমস্ত সেরাম ট্রান্সফারেজ গুলো সেগুলো বাড়বে, এবং IgM anti-HEV একই সঙ্গে বাড়বে। সিমটম ইউজুয়ালি resolve by 2 to 4 weeks, এবং persistent IgG HBE অ্যান্টিজেন থেকে যাবে, anti-HEV IgG থেকে যাবে, will persist in the blood for lifelong period. So it is also like hepatitis A, it is also a benign disease and spread by the other infective causes of bacterial and parasitic helminthic hepatitis. আগে প্রথম দিন বলেছিলাম ইনফেক্টিভ এর মধ্যে দুটো, একটা ভাইরাল, একটা নন ভাইরাল। এটা একটা জাস্ট ওভারঅল মানে একটা ইমপ্রেশন রাখার জন্য। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন যে কোনো সেপসিসে হেপাটাইটিস হতে পারে, স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়াস, সালমোনেলা টাইফি, এগুলো তো একটা হতে পারে। প্যারাসিটিক হেলমিনথিক ইনফেকশনের মধ্যে ম্যালেরিয়া, সিস্টোসোমা, সঙ্গিলয়েড, এই যে একিনোককাস, লিশম্যানিয়াসিস, আমরা জানি কালাজ্বরে লিভার এফেক্টেড হয়, এবং লিভার ফ্লু, যেগুলো ক্লোনোরকিস বা ফ্যাসিওলা, এই সমস্ত যে সমস্ত লিভার ফ্লুক আছে, এইগুলো দিয়েও আমাদের হেপাটাইটিস হতে পারে, which is not viral in origin, infective but not viral in origin. লিভার অ্যাবসেস একটা পায়োজেনিক হতে পারে, পায়োজেনিক একটা স্প্রেডিং ফ্রম দ্য ব্যাকটেরিয়া এলসওয়্যার আরেকটা জায়গায় হতে পারে, আর নয়তো ইকিনোকক্কাল বা অ্যামিবিক ইনফেকশনের জন্য হতে পারে। ইকিনোকক্কাল ইনফেকশন ইন দ্য লিভার ইজ ভেরি কমন। হ্যাঁ, সেখানে কি হয়, ইকিনোককাসে কিরকম থাকে সিস্ট গুলো, কোনো ধারণা আছে ইকিনোককাসের সিস্ট কেমন হয়?
হ্যাঁ, একদম যেন সাদা সাদা টেনিস বলের মতন দেখতে লাগে, একদম মানে ডিমের খোলার মতন, বাট সফট, সাদা, এরকম সিস্টিক সিস থাকে, তার মধ্যে ফ্লুইড থাকে, তার মধ্যে তার এগুলো থাকে। তো so it could be the liver abscess, it could be pyogenic or parasitic like the echinococcal or amoebic infection. The organisms may reach the liver by portal vein, arterial supply, and ascending infection from the gut through the biliary tract, or direct invasion from nearby source or penetrating injury. কোনো liver injury হলো, road traffic হলো, সেখানে liver injury হয়ে একটা direct injury হতে পারে. So these are the root of the infection to cause the liver abscess, especially the pyogenic one. এগুলো pyogenic এর জন্য mainly. The source of infection, especially the intra-abdominal infection like appendicitis, diverticulitis, colitis, increase immune, মানে high incidence of immune deficiency যাদের মানে থাকে, যাদের ধরো HIV infected person বা যারা কেমোথেরাপি পাচ্ছে, ইমিউন সাপ্রেশন যে বা কর্টিকোস্টেরয়েড থেরাপিতে যারা আছে তাদের ইমিউন সাপ্রেশন হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে আমাদের পায়োজেনিক লিভার অ্যাবসেস হওয়ার চান্সেস খুব বেশি হয়ে থাকে। And mortality rate in the liver abscess is very high, 30 to 90% in cases of liver abscess. Pyogenic liver abscess, আমি বারবার বলছি, pyogenic liver abscess এর mortality rate is very high. হ্যাঁ, কেননা এটা মানে একটা ভাইটাল অর্গানে pyogenic organism পৌঁছে যায়, সেই জন্য সেটাকে কন্ট্রোল করা মুশকিল। Clinical feature will be fever, pain in the right upper quadrant, tender hepatomegaly, etc., jaundice, mild to moderate jaundice. Antibiotic therapy খুব কম রোল আছে, কেননা দে রিচ পোরলি টু দ্য অ্যাবসেস ক্যাভিটি। মেইন যেটা করতেই হবে সেটা হচ্ছে ড্রেনেজ অফ দ্য অ্যাবসেস। সার্জারির মেইন প্রথম কথা কি, অ্যাবসেস এনিওয়্যার মাস্ট বি ড্রেন। এটা আমরা আমাদের সার্জারি ক্লাসে প্রথম আমাদের টিচাররা বলতেন, অ্যাবসেস এনিওয়্যার মাস্ট বি ড্রেন, তাকে ড্রেন করতে হবে। এই কথাটা হচ্ছে যে কোনো জায়গায়, সে আঙুলের এখানে কোনেই হোক, ব্রেনে হোক, লিভারে হোক, it must be drained, পাস কে তোমায় ড্রেন করে দিতে হবে। So the surgical drainage is the more important treatment. Amoebic liver abscess যেটা হয় সেটাতে খুব একটা মানে সাহেবরা খাবারের জিনিসের সঙ্গে নাম দিতে খুব ভালোবাসে। আমি জানি না, অবশ্য আমি নিজে কোনোদিন অ্যাঙ্কোভি সস খাইনি, কারোর কোনো ধারণা আছে কিনা, একটা চক সস আর কি, চকলেট কালারের অ্যাঙ্কোভি সস বলে সেটা। হ্যাঁ, এই যে পাস যেটা হয় অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেসে, সেটাকে ওরা নাম দিয়েছে অ্যাঙ্কোভি সস। তারপরে যে কি করে অ্যাঙ্কোভি সসটা খাবে তা জানি না। হ্যাঁ, because there is abscess formation, the dead and neutrophil sexual leukocytes along with the dead hepatocytes, and the hemorrhage is there. So it is a chocolate colored ক্লাসে আছে, ক্লাসে আছে পরে করছি। সো অনেক সময় দেখবে এটা থাকে। আর ইকিনোককাস ইনফেকশন, এটার মুশকিল হচ্ছে, ইকিনোককাস ইনফেকশনে যেটা হয় যে কোনো জায়গাতেই, ইকিনোককাসের ফ্লুইডটা ইট ইজ ভেরি অ্যালার্জিক অর ইট কজেস অ্যানাফাইলেকটিক শক। সেই জন্য এটাকে ইউজুয়ালি মানে এনিউক্লিয়েট করবার সময় চেষ্টা করা হয় যাতে গোটাগুটি সিস্টটাকে রাপচার না করে যায়, সেই অবস্থায় বের করে আনতে। এখন যেটা করা হয় ইউজুয়ালি একে নিউক্লিয়েশনের আগে একটা অ্যানথেলমেন্টিক ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়, একটা প্রলংড একটা অ্যানথেলমেন্টিক ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়, অ্যালবেন্ডাজোল হোক বা যাই হোক, তাকে ওভার 3 weeks, এমনিতে তো অ্যালবেন্ডাজোলের একটা করে কোর্স, মানে বা 15 দিন পরে একটা, কিন্তু এদের প্রায় 3 weeks একটা অ্যানথেলমেন্টিক কোর্স দিয়ে তাদের মনে করা হয় যে সেখানে যাতে এগুলো মরে যায়, তখন তাকে নিউক্লিয়েশন করা হয়, নয়তো তার একটা অ্যানাফাইলেকটিক শক হয়ে তার একটা মৃত্যু পর্যন্ত। একিনোকক্কাল যে কিসের থেকে হয় একিনোকক্কাল ইনফেকশন, এর আরেকটা কি নাম, ডগ থেকে নাম কি আরেকটা, কি সিস্ট বলে, হাইডাটিক সিস্ট, হাইডাটিক সিস্ট। Reproductive and child health program. Why the name is called national? Suppose the examiner may ask you
What is the national program for infants, children, adolescents and women? Your answer will be, sir, national, though the name has been changed from 2013, I will discuss it, National Reproductive and Child Health Program. So why these national programs are there? Any idea? National health programs? Do you have any idea what are the national health programs? Name one or two. So many national health programs. Health programs, national health programs. Are newspaper or say daily ashe. Suppose National Tuberculosis Control Program or Elimination Program. National Malaria Control Program. Okay. National Anemia Control Program. So many. National Anemia Prophylaxis Program. All these programs are there. Why these programs are called national? That is an important question. Because when for any health problems or public health problem, that is its incidence, prevalence is much more in terms of communicable disease. In communicable disease, you understand incidence and prevalence is more. Then a program has been launched. It is mainly financed by central government and executed throughout the country to reduce the public health problem. Suppose National Malaria Control Program or National Vector-Borne Disease Control Program. In non-communicable disease also national programs are there. National Cancer Control Program, National Non-Communicable Disease Control Program, these are there. So why these are called nationals? These are the vertical programs run by, mainly, not run by, mainly financed by central government. Some objectives are there, strategies are there, action points are there. It will be executed through the state governments. And it is mainly financed by national government or the central government. Okay. Now, you may say, sir, I understand tuberculosis, I understand cancer, I understand malaria, I understand other diseases are there for which public health problem is there. So we started a national program. But why National Reproductive and Child Health Program? It is not a disease. Why? This is the pet question. Mainly three important points. Number one, large number. Do you have any idea? This constitutes almost 75% of the population. Suppose, considering our children population, children, that is 0 to children, if you anybody ask you who are child, medical point, who are child? এগুলো এতবার বলেছি তাও যদি বলতে who are child? কত বছর অবধি child, children? 0 to 9 years. 0 to 9 years are children. So 0 to 9 years constitute around a bit less than 20, around 20%. Who are adolescents? বলো জোরে বলো হ্যাঁ no adolescents throughout the world as per WHO throughout the whole world 10 to 19 are the adolescents 10 to 19 around 20%. These are the adolescents. For health point of view, adolescents, বাংলা যাদের কিশোর কিশোরী বলা হয়, adolescents, who are teenagers, often we use the term teenagers, but teenagers are not synonymous with the adolescents. Why teen? আরে teen কথাটা কোত্থেকে এসছে? Simple. Exactly. 13, 14, 15, 16, 18, 19, these are the teenagers. But so adolescent consists of teenagers, but a bit more, 10, 11, 12, okay. So don't forget, if anybody who are the adolescents, adolescents are boys and girls who are 10 to 19 years old. এই ডেটাগুলো কিন্তু মুখস্থ থাকতে হবে লাইফ লং। এর প্লাস মাইনাস হয়, এখন একটু কমছে, রাইট? Then 19 years, then 22, around 45 years of age, it constitutes around 35% of population. So it constitutes how much? 75% of population. So you see, here infants are there. Who are infants? Up to 1 year.
Then, then you can, children means infants plus up to 9 years, these are children. Adolescents, around 20 years. After that, 20 to 45 years is 35% population. So around 75% population is are reproductive age, children and adolescents. So if you start a program, benefit will be much more with prevention and control programs. Okay, preventive programs and all those things. Here, another question often asked: who are the reproductive age population, or who are the women of the reproductive age? Women of the reproductive age kader bole? From community medicine point of view, 15 to 45. 15 to 45 are the women of the reproductive age population. You may ask, reproductive population, you may ask, sir, what is the legal age of marriage for boys and girls? Legal age of marriage, तार आगे बेआई नहीं, हैं? 21 for boys and 18 for girls. And 18 for girls. But remember, in our country, mainly among girls, before 18 years, that is prior to 18 years, almost 35 to 40% marriages are going on. So if marriage is there, sexual relation is there, then pregnancy may be there. So teenage pregnancy or adolescent pregnancy is not that uncommon, right? So there may be a legal age of marriage, 18 for girls and 21 for boys, but as marriage is being taken place, below 18 years of age, so we have to take action from medical point of view. তুমি তো তাদেরকে গুলি করে মেরে দিতে পারো না, okay? So you have to take action. So these most important women of the 15 to 45. Another term is often asked from community medicine: who are the eligible couples? Eligible couple kader bole? Couple means, couple মানে কি? Husband wife, দম্পতি, আবার বাংলায় বলছে, right? Very good, দম্পতি, husband and wife. So who are eligible couples? Eligible for what? Eligible for what? These are the couples who may produce children, so they are eligible for contraception. So they are eligible for family planning services. So they are called eligible population. Eligible population percentage in our country around 150 per thousand population. Eligible couple, 150 per thousand population. Eligible couple. So if anybody asks you, who are the eligible couples? Sir, eligible couples are those couples, husband and wife, whose woman's age is 15 to 45 years. You are not concerned about men's age. Why? মেনদের এজের কনসাল্ট করছি না, কারণ বাচ্চা জন্ম দেবে কে? বাচ্চা জন্ম দেবে 15 to 45 years old. There are plenty of examples are there. Suppose you know the Ravi Shankar. When Ravi Shankar married at the age of 69 years, his wife was 39 years. যার মেয়ে হচ্ছে অনুষ্কা শঙ্কর. Okay, plenty of examples are there. So eligible couples are those couples where the age of the woman is 15 to 45 years. You are not concerned about the age of the husband. Husband may be 60 years, 70 years, 80 years, nothing to worry. But these are eligible couples. Women must be 15 to 45 years of age, because there is chance of pregnancy and etc. Okay, so this is one point is why national RCS program. Number one, this is large number. I have already described. Large number. Second point, during infancy, during childhood, during adolescence, during reproductive period, so many health problems may arise which are almost 100% preventable. In the initial class, I already told you, is there any difference between Indian pregnancy with the American pregnancy or European pregnancy? No difference.
But in our country, women are dying during delivery. In their country, they are not dying. So it is preventable. Okay. So during this period, starting from after birth up to the age of 45 years, this whole population may produce some of the different reproductive health problems, child problems, child growth and rate problem, nutrition problems, other communicable disease problems, pregnancy problems, delivery problems, in child survival problems, which are preventable. So, national program is there. And third point is, children are the future generations of this country. If children grow healthy, nation will progress, society will progress. So, if anybody asks you why a national program for this group of population, so your answer will be mainly three. Number one, during this whole period, after birth to 45 years of age, throughout, there are so many health problems may occur which are almost 100% preventable by taking some action, simple action, which is not that cost effective. You know, immunization is given, so plenty of diseases you can prevent. Okay, so many. Second point, so it is just a large number of the population. And third point, if children grow healthy, the society will progress, nation will progress. Okay, so there are national health programs. So we will discuss the national RCH program since independence, when Genesis. But always remember, women and children were given importance during ancient times also. If you go through Manu Samhita, have you heard the name Manu Samhita? Manu Samhita, ancient scripts are there. Adi Manav Manu, it is called. In Indian civilization, Manu Samhita scripts are there. If you search in Google, Manu Samhita will come out. Manu Samhita, good things are written. There it is written, if women and children remain healthy, God will be pleased. It is the duty of the father to look up the children and daughters during his time. It is the duty of the husband to look after his wife after marriage. These things are there. And it is also under quote it is written, where women and children are neglected, God becomes displeased. So these simple things are there. During king's time, it is written there, in the king's parliament, king's Rajya Sabha, the main business to start with women and children problems, then other problems. So these are the theirs. And during British India also, Annie Besant was there, Mahatma Gandhi's wife there. They have done so many things, so many health programs during children. But we will discuss a bit detail after independence. Genesis means, if you understand the genesis, how it's going on, you will understand what are the health services we are giving to this type of population. Right? Since independence, after independence, if you, এটা তোমাদের জানা দরকার যে we started planned economic and social development programs. How? By different 5-year plans. এখন 5-year plan নেই, এখন after this government they call it Niti Ayog. But 5-year plan started. 5-year plan started since 1951-52. 5-year plans. And in this 5-year plan, different programs are there. First, 5-year plan started in 1951. Community development program was there. And this is very important. Remember, India is the first country in the world. India is the first country in the world to start National Family Planning Program in 1951. So, first 1951, India started National Family Planning Program. But at that time, is there any family planning devices are there? Chilo? You have heard the National Family Planning Device ki jano? Bolo? Family Planning Devices to naam jano? Oral pill? Copper tea? Tubectomy done? So many things are there. But during that time, it was not there. So what we were doing, first of this kind and largest public health program in the initiative, being made 100% centrally sponsored program we started. What we are doing? Actually, we started National Family Planning Program. At that time, population explosion we were calling tremendous. Now it is not that much, it is reduced. So, to reduce the birth rate.
that so that you can stabilize the population with the concept of national development goals. So initially, emphasis was family planning services through health service delivery areas. It was clinic and urban based with motivation, education, except mainly person to person. Actually, we were educating the couple to use safe period. Do you have what is safe period? You know, safe period, jano? তোমাদের obstetrics gynae class হয় না? What is safe period? Huh? During menstrual period, it is called when menstruation starts. First 7 days of that menstrual period and last 7 days of the menstrual period, one can have sexual relation because ovulation occurs usually at the middle part of the menstrual period. So if sexual relation in the middle part of the menstrual cycle, then chances of pregnancy will be much more, right? So the couples may have sexual or conjugal relation between just after from first 7 days of menstrual period and last 7 days, not during the middle part. Okay, but yes, most of the time it may be successful. But one of my teachers used to call it safe period is mostly unsafe. Why? Because sexual relation, sexual urge, biological urge that cannot be programmed. You can program like a machine. It is human being. So when you have biological urge between husband and wife, you cannot program it that you will do sexual activity during this period, not other part type. Okay, but there were no other devices, so we were calling safe period. Safe period, health education. Focus on then second focus on the tubectomy and vasectomy. Tubectomy is the ligation of the fallopian tubes, and vasectomy is the vas deferens ligation or cutting or all these things are there. So mainly the family planning service we are doing by tubectomy and vasectomy. Third 5-year plan. Third 5-year plan means 60s, 61, 62. Okay. So it extension education approach was there. Education we are going on, moving from health education from clinics and hospitals to communities or doorsteps of the couples. Focus on small family norm. We usually called do bachcha chahiye. Small family norm. Introduction to the Lippies loop. Have you seen Lippies loop? Anybody have seen? Oh, you are. তোমাদের তো ইয়ে দেখান ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিভাইস দেখানো হয়নি না? It will be shown in one. Lippies loop এখন পাওয়া যায় না. আমরা দেখেছি. It is there is a thread. It is made of plastic. There is a thread, and through a plunger, it has been introduced in the uterus. So first intrauterine contraceptive device. First intrauterine contraceptive device was Lippies loop. So in around 63-64, Lippies loop came. Okay. Then other contraceptive supplies are coming. Latest in the later part of the 60s or 70s, copper T came. Now it is copper T. It is T-like. T is a plastic. Here copper wire is there, and it is introduced. It can be bent. It can be introduced into the uterus. Copper T now used. All these things are there. So all these things are coming. So there was target-oriented approach. Target-oriented. Have you heard the name? You have heard the name emergency period? Due to emergency period, Indira Gandhi lost. At that time, called Sanjay Gandhi was very much powerful. So we have seen when we were in medical college, it is targets were there. Actually, from government, central government, suppose from Shastra Bhavan, Writers Building, from district hospitals, the sub-centers you are called, you have to give targets. So much of tubectomy should be done, so much of intrauterine devices should be given, all these things. So target 40% population. So what and at that time there were incentives were there. Incentive means doctors or a person who are doing tubectomy, he used to get something, assistant used to get something, who are bringing the patient, they are getting something. So it was a tremendous success, but actually it was just like I was in medical college,
People used to cut the Bihari rickshaw puller and bring it to the Eden Hospital or medical college and doing vasectomy. Because emergency, nobody can say anything. So much of operation were going on. But it remains successful by reducing the birth rate. Okay. So we are doing mainly, remember, we are doing mainly family planning. And we are educating the couples, don't be pregnant, don't become pregnant, don't become pregnant. This is like that. So don't do birth rate, don't become pregnant. All these things are there. So it was a target oriented, method specific, time bound targets. Time bound was there, method specific means so much of tubectomy, so much of copper T insertion, so much of oral pill should be given. And it is a top down approach. Top down means from the headquarters, district headquarters, or from state headquarters, the particular community, medical officer or in charge or BDOs or CMOH, you have to do this type of targets are there. Medical colleges, that type of targets are there. So fourth 5-year plan, IUCD, intrauterine contraceptive device insertions, including oral and injectable oral contraceptive. Then oral pill came, injectable oral supplement came. If you give an implant, it will act for 6 months, 1 year, or maybe more, 3 years, etc. So many things came. Family planning services become integral part of maternal and child health care. Then came in the year 1971, first MTP Act, postpartum program or MT, medical termination of pregnancy. It is still there. Anybody can do abortion up to কত বছর পর্যন্ত abortion করা যায়? 20 weeks. 20 weeks, and if more than that, you have to take the permission from the court and etc. Now you will see some of the rape cases etc. They have to go to the court. Supreme Court gives that yes, you can do abortion etc. So medical termination of pregnancy, but mainly it is called that if the pregnancy, continuation of pregnancy causes harm to the maternal health and fetus health, you can do MTP. But actually, MTP is given. Anybody can do MTP. Okay. So, I mean, even the unmarried girls, if can go, they can do also MTP with all these things. Only thing, she have to come with a guardian or like that. So it is make easily so that population can be controlled. And it has gone tremendous success, no doubt of it. When we were MBBS students in Calcutta, so many clinics were there. By 30 rupees, they give an advertisement. 30 rupees, you can do abortion. 30 rupees, 20 rupees, you have to do abortion. So many abortion clinics, thousands of clinics are there. But now it has been reduced. People understand abortion, some problems are there. It causes infection. If infection is there, fallopian tube becomes blocked. And in first abortion, sometimes if infection is there, that particular mother or women may not be, maybe infertile, may not, all these things are there. So people understand it, they take family planning devices, oral contraceptive, everybody knows in the paper, you can buy it, you can insert an intrauterine contraceptive device, it becomes easily available. Okay. So yes, MTP is going on, but it is not that rampant when it was done in the 60s, 70s, 80s, up to 90s, etc. Then in 5-year plan, in the later part of 5-year plan, this is very, very important. So we started National Family Planning Program. What we are doing? Not become pregnant, all these things, only family planning. But we are not concerned about the health of the mother and father and children. So in 1977, Government of India told that the name should be changed from National Family Planning Program to National Family Welfare Program. That means you will do not only family planning only, but you will do the total health care of children and mothers. Okay, women. Okay, so total, you have to take maternal and child health care, including family planning, but not to give emphasis on the family planning only. Family planning, family planning. Don't become pregnant, don't become pregnant. Okay, that means we are asking people not to have any sexual relation or like that. So it was all these things.
National Family. In 1977, the National Family Planning Program named into National Family Welfare Program. That is the total welfare of the family. Because assured child survival can increase contraceptive acceptance. This is very important. You will remember so many studies done by community medicine experts throughout the world, in Asian countries, African countries, it is said that if you control or reduce child mortality, infant mortality, already people will have less birth. It is proved because we visited so many areas in Bihar, even remote areas of West Bengal or UP, etc. It has seen, अरे आप इतना बच्चा क्यों पैदा कर रहा है सर, कितना बचेगा तो हमको मालूम नहीं है. हम 10-15 बर्थ रेट कर रहा है, कितना बचेगा हमको मालूम. So if you reduce child mortality, infant mortality, that is child survival becomes more, so contraceptive acceptance will be more. People may not be that much of educated, but family planning they not there. Child survival, so then they will produce. So it is, remember. So National Family Welfare Program, we give an emphasis for maternal health and child health, child survival. Okay. EPI, Extended Program of Immunization, started from 1978. 1978, Extended Program of Immunization started in 1978. Then Child Marriage Restraint Act, Child Marriage Act started, 18 years, 21 years, etc. These are added. Then 6th and 7th final National Health Policy came. First National Health Policy came in 1982. National Health Policy. Strengthening National Family Welfare Program and MCS services with the introduction of Universal Immunization Program started from 1985. So first immunization program started in 1978. Then in 1985, Universal Immunization Program started in 1985. Now it is going on UIP, Universal Immunization, all type of immunization, big immunization schedule. Anybody will ask you, you have to memorize it, the universal schedule. It is often changing. Latest one, before your exam, you have to know the national family schedule. Okay. I have shown you once, but it may be changed when you sit for exam. Then diarrhea control program came, ORT, oral and rehydration therapy. It is a tremendous success. Do you understand? We often say the Nobel should be given who discovered ORS. Who discovered ORS? Idea আছে? আমাদের কান্ট্রিতে হয়েছে, আমাদের ক্যালকাটায় হয়েছে. Indian Statistical Institute Mohalanavish, Dilip Mohalanavish, he was a statistician. Actually, in 1971-72, when Bangladesh was there, so many refugees come to Calcutta. And in Calcutta, in Bostis and slums, tremendous diarrhea, cholera was going on. And at that time, he started some saline preparations and used to feed it. So ORS can prevent, it is a tremendous success. I used to say it is one of the best discovery in the 20th century, ORS. Okay. এখন diarrhea control program, I mean ORS is so much used that death of the children due to it, because any diarrhea, remember, except dysentery. What is dysentery and diarrhea difference? Yes, if diarrhea is the liquid and it becomes, amount becomes much more, frequency becomes much more. If it is associated with blood, then it is called dysentery. It is said that most of the diarrheas, you may not give any medicine, only if you give control your dehydration. Because people die due to dehydration. For this reason, when we become doctor, when diarrhea is going on, you will ask even by phone also, আপনার পেচ্ছাপ হচ্ছে তো, বাচ্চার পেচ্ছাপ হচ্ছে, I mean urine হচ্ছে, দেখেন জিভটা কি ভেজা না dry. So we used to see whether it is dry or not. We used to see whether the baby is crying, whether tears are there. If tears are less, tongues are dry, if urine becomes less, so many times, we know the frequency of how many people we go to the bathroom, etc., even children. So then we say dehydration may take place. If dehydration is there,
one can die. So you have to give rehydration. Dehydration control is rehydration, hydrating, giving water. So that hydration, the ORS salt is so much composition is it given, glucose is given, sodium, potassium is going on, and all that. Now zinc is added also. So it controls not only nutrition, calorie, but due to sodium potassium balance, you will understand much more. You should know the physiology that sodium carries water to the cell, etc., etc. So it controls, and people may not die. So it is tremendous discovery. So diarrhea control program, oral rehydration therapy, ORT it is called. Then vitamin A prophylaxis program. Now vitamin A is given in National Immunization Schedule. When measles vaccination is given at 9th month, we give vitamin A in oil, 1 lakh unit. Then every 6 months, 2 lakh unit up to the age of 5 years. For this reason, nowadays, not that much of night blindness, etc. And we ask the children or mothers to give much more. Where vitamin A পাওয়া যায়, vitamin A food source mainly. খাও তোমরা খাও না আর কি। Green leafy vegetables, plenty, and the fruits which are colored fruits. Suppose this time mangoes, papaya, or different vitamin A is there. In milk also vitamin A is there. Tremendous vitamin A is there. But due to vitamin A deficiency, starting from night blindness, xerophthalmia, this may occur. Vitamin A prophylaxis program. So all these programs, now you see, first was National Family Planning Program. Then in 1977, National Family Welfare Program, Family Planning Program. Then in 1977, National Family Welfare Program. Then start of National Family Program, so many programs came. ORT, vitamin A prophylaxis, UIP, Universal Immunity Program. All combined together, the program is called, very important, in 1992, CSSM program, Child Survival and Safe Motherhood Program. You see the name. Child survival means you are giving importance to the children, you are giving importance to the women of reproductive age for safe motherhood. Not even reproductive age, you are giving importance to the women who becomes pregnant, not other women. So who are left? Adolescents left, and women, unmarried women are left, widows are left, divorced are left. You are not giving any much care. So all these programs combined Child Survival and Safe Motherhood Program in 1992. Remember. So first National Family Planning Program, 77 National Family Welfare Program, then in 1992 Safe Motherhood, Child Survival and Safe Motherhood Program name. Okay, and it included ARI control for acute respiratory infection. When given diarrhea, at that time when we were students, when infant mortality or child mortality causes were asked, first answer will be diarrhea. Then we used to call ARI. Nowadays, answer changed. Now, diarrhea is not the first child mortality. ARI is the number one. Because respiratory infection may be, then other things are all. So, at ARI control program, baby-friendly hospital initiative, that is, should be institutional delivery. So many points are there. It takes one class or like that. So all combined together, Child Survival and Safe Motherhood Program. Now, what happened? A committee has been formed by Government of India after 1992, around 1994, 95, etc. And we have seen that starting from independence up to this period, 90s or later part of 90s, we have been still, there are unfavorable demographic features in this country. Number one, high fertility, high birth rate, high fertility, high maternal mortality. In the demographic class I discussed, always remember maternal mortality has a definition. Anybody may ask you and you have to know. Maternal mortality is the death of the women. Remember, death of the women. These three terms always remember. During pregnancy, during delivery, and during postpartum period.
What is the postpartum period? Partum মানে কি? Partum ডেলিভারি। পোস্টপার্টাম মানে আফটার পার্টাম। কতদিন পর্যন্ত পোস্টপার্টাম পিরিয়ড বলে? 42 days, that is 6 weeks, 6 weeks up to 6. So death of the woman, তুমি যদি বই দেখো বিভিন্ন তাতে ডেথ ডিউরিং ডেলিভারি নেই, এটা ভুল, বিকজ ডেলিভারি ইজ এ পিরিয়ড। Primigravida first pregnancy takes 12 hours of 18 years during pain. So delivery is the period. So death of the woman during pregnancy, during delivery, and during postpartum period, that is up to 42 days after delivery, due to any causes related or aggravated during this period, due to any causes related or aggravated due to this period, but not due to any incidental or accidental cause. এই কথার মানে কি? Not due to incidental or accidental cause. Suppose a woman pregnant, a woman during decompression walking in the street and hit by a car, death due to accident, that will not be considered as maternal mortality. Okay, so maternal mortality has a definition. Death of the woman during pregnancy, during delivery, during postpartum period, due to any causes related or aggravated during this period, but not due to any incidental or accidental cause. Okay, anybody death due to domestic violence, আমাদের গ্রামে গঞ্জে হচ্ছে, হাজব্যান্ড এক লাথি মারলো ডিউরিং প্রেগনেন্ট লেডিকে, এটাই তো অল দিস থিংস, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স or accidents, these will not be considered as maternal mortality. So high maternal mortality, high infant and child mortality, high unsafe abortions, unsafe abortion going on unsafe because people in the rural areas, urban area, they use different types of techniques. They introduce so many roots and fibers, etc. during Ayurvedic and all those things, but that is unsafe, causes infections. High prevalence of morbidities among women and children. Unfavorable sex ratio. I already told you, still in this country, unfavorable sex ratio is there. Latest census, 940 women per 1,000 men. Unfavorable sex ratio. The favorable sex ratio where in this country? Where favorable sex ratio? Any public health problem, যখন favorable বলবে একটা স্টেটকে বলবে, কেরালা। Kerala, because education and all this in Kerala, 1,016 women per 1,000 males. Favorable. Gender discrimination, tremendous gender discrimination is going on in this country. It is reduced, but still it is there. High illiteracy, especially among women. So these are the unfavorable demographic features. So we have seen that starting from independence, with crores of rupees spent, different programs there. Still, in the later, that is before 2000, so many unfavorable features are there. And it is not only in our country, in most of the Asian and African countries are there. So, review of the CSM program was there. Program registered. So, we see that the program distorted due to demographic targets of incentive. We have done targets from top down. You are working in a health center. You are working in an area, so who are sitting at the air-conditioned area in Shastavavan, he or she does not know. He asks, doctor, I want this target to be fulfilled in 6 months. So what is going on? If targets are given, otherwise you will be punished. So targets may be quantitatively more, I mean, কাজ না করে operation দেখিয়ে দেওয়া, or quality will suffer. During my first service, I was in Purulia. So I was the only medical officer. তোমরা এখন কেউ জয়েন করো না, তোমরা জানো না। In the morning 2 hours, I have to see 200 to 250 patients. So before the patient sitting in front of my table, my prescription is over. That is quality suffered. So this is going on. So many causes are there. So quality suffered, target. It was a top-down or central-driven approach, not appreciated by health providers and beneficiaries. Top down, উপর থেকে বলা হচ্ছে এটা করুন, targets can be given in the factories. So many car will come from Maruti, so many car will come from Hyundai, etc. But targets cannot be health related.
Limitation of choice of contraceptives. Contraceptives limitations were there. It is not accessible to all. Now everything is accessible. High unmet needs of contraception. You want to have contraception, but our women may not be access to that contraception. She or couple may not purchasing power, cannot buy. Now it is easily available or freely available from government, or government center may be far away. You cannot go through transport. So many unmet. When meeting is not fulfilled, it is called unmet. Right? Neglect of clients' needs, ignoring needs of the couples. Okay? For spacing, major emphasis giving on sterilization, tubectomy, etc. etc. So, violation of reproductive rights, poor involvement of males. We are not involving our male husbands, we are not involving, they are only coming. Poor involvement of private sector, we are not involving private sector. Poor quality of service, overlapping and disintegration of services are there. Tremendous. This program is going, Ramakrishna Mission is doing, government is going, tremendous overlapping of services. Lack of infrastructure and resources. So shift from child survival and safe motherhood program from RCH to RCH, reproductive childhood program. Actually, in view of the resolutions and recommendations undertaken by, this also you will remember, this is one of the important conference in the world, Cairo. All prime ministers and presidents attended that conference. That throughout the world, this is the democratic feature in 1994. So it is called International Conference on Population Development. It is a big document. So many resolutions were taken. From that resolutions, actually, some of the recommendations are there. I will go through in general, population development issues, etc. to be addressed in a holistic way, empowering women. It came that women should be empowered. আমাদের মহিলারা এখনো even educated, আমি কি এটা করব হাজবেন্ড, he or she does not have any decision, and it is much more in rural illiterate areas. It is my health, my pregnancy, my reproductive rights, but I am dependent on that. They are not. Our women may not have economic right. Our women, তোমাদের কি 11টার পরে ক্লাস আছে না প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস? Okay, 1 or 2 minutes, maybe more. So women may not have, women are not educational rights. They are not children. So many things are going on. But empowering women, it has been proved throughout the world. It is called, WHO says, United Nations says, women is the pivot of the family. এটা women ধরো দোষ আছে, দোষ বলা না, কারণ ও আমার স্বামী আসেনি আমি এখন খাবো না, আমার বাচ্চা স্কুল থেকে আসেনি আমি এখন খাবো না। কিন্তু our women does not understand, if I remain healthy, I can look after the family. So now Western women are, আমাদের ইউনিয়নের মধ্যে ডিফারেন্স নেই। Women in everywhere in this world, she is the pivot of the family. So women empowered in all fields. Women for decision making, for income generation, for political decisions, for health and other types of decisions. Women must be empowered. সেই জন্য পেপারে দেখো না ওই উইমেন সংসদে 33% উইমেন হবে, কিন্তু আমাদের কেউ ঢুকতে দেয় না। অল পার্টিজ, লেফট রাইট এসেট্রা, তৃণমূল, বিজেপি এসেট্রা, দে আর কেউ উইমেনদের চায় না, নিজেরাই চালাচ্ছে। তো এম্পাওয়ারিং উইমেন, promotion and practice of reproductive health. These are the resolutions came throughout the world. Reproductive health, reproductive rights. Family planning should be a part of wider range of reproductive health services. So RCH admin, so RCH problem, suppose definition of RCH program, this is given by point wise. That is ability to reproduce and regulate fertility. You will decide. Of course, in consultation with the health people, the community will decide, the family will decide, the couple will decide in consultation with the health personnel, doctors, nurses, health workers, to produce and reproductive regulate fertility. Ability to grow through the pregnancy and childbirth safely. You have to go pregnancy and childbirth safely. Successful outcome of pregnancy in terms of maternal and child survival and well-being. So I've already told you, there should not be maternal death. There should not be, less. There should not be infant death. It is reduced. When we were students, we used to tell infant mortality 150 per 1,000 live births.
Now it came below 30 per thousand live births. After introduction of RCH program, tremendous improvement is there. But slowly, so many improvements still done. Ability to have responsible, satisfying and safe sex life. For the first time in 1997, when national RCH program started, it is called Safe Sex Life. We were hampering reproductive rights. We are the couples. So it is our right to enjoy our sexual life without fear of pregnancy. Our conjugal life. So ability to responsible, satisfying and safe sex life free from fear of pregnancy and contracting sexual transmitted diseases. So it has been introduced, prevention and control of sexual transmitted diseases and reproductive tract infections. So not only who are couples, even who are women of reproductive age group, adolescents, widows and all those things. I may not be married, but I may have a sexual life. So many women are there, they are single, but they may have sexual life. So they should not suffer from any sexually transmitted disease or reproductive tract infections. Okay. So throughout the world, it is my decision. I have to enjoy the safe sex life. Okay. In consultation with all these things. Fear of pregnancy and fear of sexually transmitted infections. To offer on men a full range of reproductive health services, including care and children or children. So this is the objective or strategy of RCH program. National Reproductive Child Health Program, which was started in 1997. So National Family Planning Program started in 1951. National Family Welfare Services started in 1977. Child Survival and Safe Motherhood Program started in 1992. And National RCH program started in 1997. 1997. Health interventions to be targeted to the client's socio-economic and produce the realities of private life. Accordingly, we will do our social customs, cultures, etc., etc. Focus of right of men and women to be informed of, to have access to, safe, effective, affordable, acceptable methods of fertility regulation and clinics. So I have to know from all these things. Actually, after that, during that time, when targets were there, we are giving them condoms. Maybe that particular illiterate load does not know how to use condoms. আমাদের এক টিচার বলতেন কন্ডমসটা ইউজ করার জন্য ওনার হাতে আঙুল ছিল, আঙুলে পরিয়ে দেখিয়েছেন আর কি, এভাবে তোমরা ইউজ করবে। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস ইন দ্য পেনিস। সো হোয়েন প্রেগনেন্সি কেম, দ্যাট কাপল কেম, তো জিজ্ঞেস করলো তুমি ইউজ করোনি? হ্যাঁ স্যার করেছিলাম তো। কিভাবে করেছিলে? স্যার আমি হাতে পরে নিয়েছিলাম। It is not, I mean, it actually in this country, so much illiteracy is there. People does not understand. So you have to make them understand how to use family planning devices. Oral pills, prevalent. As oral pills after 5th day of menstruation, you have to start. So people may not. Oral pill packet ta dekhecho tumra keu? Anybody have seen oral pill packets? Initially, when in our time, it was only 21 days, 21 tablets, estrogen, progesterone. That means we used to say, you have to take one pill every day from the 5th day of menstruation. Then 7 days gap, then again start one pill. But people are taking and taking. For that reason, government now started 28 days tablet, 21 days tablet and got 7 folific tablets, iron and folic acid tablets. So it is not stopped. So it starts from 5th day of menstrual cycle, continuously going, first 21 likha ache, 1, 2, 3, first 21 days estrogen, progesterone, actual oral pill. Next 7 days are actually iron and folic acid. Then again new pack started. So this we have to start because our people are like that. They are not educated, all these things. Okay. In our country, we are not providing sex education and all those things. This is causing problem. You may not see, we have seen patients. When we were students, I am to give, these the examples you will start. A presidency college
teacher came to our venereal disease clinic. You know, penis prepuce is there. In the glans penis, there is all these things. So this must be cleaned every day because smegma is there. This smegma is very much become hardened. Smegma is carcinogenic also. But it causes so much of that, it has become hard and all those things. He is a very much literate. He is the teacher in presidency college, but still he does not know that during bath you have to clean your penis properly by retracting prepuce. You have to clean glans penis. Even in educated society, you don't know. So you how to maintain sexual hygiene, all these things. So all these things people have to maintain. Appropriate quality care services. So RCH and an approach. Now this is the gist. It is an approach or shift we think, we care from family planning, contraception, population control, maternal health, child health. So we were thinking separately. We are giving much more emphasis on family planning. We are giving much more on contraception. We are giving much more emphasis on population control. Don't become pregnant. Don't become pregnant. Then don't have sex. All these things. Sexual health. We are giving separately maternal health. We are giving separately child health. That is a shift from this to sexuality. For the first time in 1997, we understand that yes, still it is not there in our country. Even in our college, high school, we are not introducing sexual health. There is a called life skill education. কিন্তু এরা ওই টিচারদের মধ্যে খুবই আছে। আমি তোমাদের একটা হিস্ট্রি বলছি। In 2005, I went to Sweden as a government of India nominee. I probably told you in initial classes. So we were visiting to improve maternal and child improvement. So there is a common approach between India and Sweden. So we were 9 persons are there. 5 doctors, including 1 community medicine specialist, myself, and other sisters. So we are visiting adolescent health clinics there. Here now, even in our country, not yet developed, but there it is very much developed. So when we enter the adolescent health clinic, we have seen in the sitting area, the big glass bowl is there. In glass bowl, so many condoms are there. And then we visited. Then we discussed. I asked, so why you kept so many condoms in a big bowl? Okay, anybody can come and pick up the condoms and go away. I told them, are you not encouraging or stimulating sexual relations or propagating it? You are not increasing sexual transmitted violence? The answer was, you will be astonished to know, we always blame Western people. Who told you? In our country, in Sweden, in 2005, when rampant AIDS were there is no AIDS. Only in the border area, Poland is at that time Poland was a communist country. There were people, migration was there. In those areas, some AIDS were there. Number 1, students are educated. Then he told us that we started sexual education in our country to our high school boys, girls, and college students. If you know, you can prevent yourself. So they maintain a very data. Now listen it. This is very important. We maintain a data. Before the start of sexual education in high schools or colleges, our data was like what is going on in your country, our country, India. It was like that. Very early. So after 10 to 15 years of sexual education, we have taken another data. We have seen what is the difference. We have seen there is no difference among going to the disco, boys. There is no difference between open kissing in the parks, in the buses, etc. There is no difference. They always embracing, etc. in the corridors. But one important difference was there. That is tremendous. And what difference? Before start of the sexual education in European countries, our average first act of sexual intercourse was 12 years. Average first act of sexual intercourse, average 12 years.
After introduction of sexual education, now 10 to 15 years, the average first act of sexual intercourse came 18 years. Is it not a difference? When people know, if you know, you can control yourself. What is right, what is wrong, you accordingly. And there is no AIDS, there is no that much of abortion and all those things. Okay. So this is called, RCH program have been calling to giving much more emphasis on the sexuality and all those things. Pregnancy, we are given so much of importance of pregnancy, not gender issues, reproduction and total health. So it is a shift from this to RCH program, sexuality, etc., etc., etc. Okay. So this is National RCH program started in 1997. There are two phases called RCH 1, RCH 2. In 2005, it is called RCH 2. Then the latest one is recent strategy toward RCH. এখন নামটা, if anybody asks you, this is the latest name since 2013. Reproductive, maternal, newborn, child health, adolescent health strategy. That is RMNCH plus A program. A means adolescent health. That is, since 2013, we are giving health problems, health care to all, including all children, all adolescent, all women of reproductive age. So, reproductive, maternal health, neonatal health. Who are the neonates? First 28 days of life. Child health, or it should be infancy, everything. Child health plus adolescent. So recent, from 2000 February, the name of the program is, if anybody asking, you have to say it, so the present program is reproductive, maternal, newborn, neonatal, newborn, actually it is infancy, child, adolescent strategy since 19. The program is RMNCH plus A program. Okay. So this is in general, you have to know every details of it, every detail. If I used to say, if any doctor knows RCH, reproductive, total RCH, including adolescent health, he is the only. তাহলে আর কিছু জানার দরকার হয় না। Because 75% population মধ্যে আছে। তোমার পেশেন্টও আসবে তাই, mainly. You are giving all types of care. You are giving total health of this 75% population. That is, if you know the RCH properly, you know the community medicine. Okay? Thank you. আজকে ফার্মাকোকাইনেটিক আর ফার্মাকোডাইনামিক কিছু চার্টস বা গ্রাফস আছে, সেগুলো বলে দিচ্ছি। অলরেডি তো পড়া হয়ে গেছে ফার্মাকোকাইনেটিক, ডাইনামিক। আর নেক্সট ক্লাসে যেটা হবে, সম্ভবত সামনের বুধবার ক্লাস নেই, সম্ভবত বলছি, তারপরের বুধবার যদি ক্লাস আছে, সেটাতে এএনএস এর যে গ্রাফস গুলো আছে, ডিফারেন্ট ভ্যাসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল, নর্মাল অ্যাড্রেনালিন কার্ভ, অ্যাড্রেনালিনের কার্ভ, রিভার্সাল অফ ভ্যাসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল, তারপরে রিভার্সাল অফ ভ্যাসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল, আলাদা আলাদা যে সমস্ত ইয়েগুলো আছে বা বিভিন্ন ড্রাগস পরপর দিলে কি হবে, সেগুলোর এএনএস এর যে চার্টস গুলো আছে, সেগুলো পরের দিন হবে। ঠিক আছে? যে বা শুধু অ্যাড্রেনালিন দিলে কি হয়, শুধু নরঅ্যাড দিলে কি হয়, সেগুলো। ঠিক আছে? আর যে ফার্মাকোকাইনেটিক এন্ড ডাইনামিক্স এর চার্টস, কি কি চার্টস পড়েছিস তো বলতো? ফার্মাকোকাইনেটিক, ডাইনামিক বা জেনারেল ফার্মাকোলজিতে লগ ডোজ, নর্মাল ডোজ রেসপন্স কার্ভ কি রকম হয়? হোয়াট ইজ দ্য শেপ অফ নর্মাল ডোজ রেসপন্স কার্ভ? নর্মাল ডোজ রেসপন্স কার্ভ যদি হয়, তাহলে কি রকম হবে? হাইপারবোলিক কার্ভ হবে, তাই তো? তার মানে এদিকে হচ্ছে নামবে না, মোটামুটি এরকম হবে যে নর্মাল ডোজ রেসপন্স কার্ভ, নর্মাল, যে দ্যাট ইজ নট দ্য লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভ। আঁকা খুব ভালো নয়, ঠিক আছে, কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য শেপ অফ হাইপারবোলা। এবার যদি তোদের এক্সামে যেগুলো আসে, অস্কিতে আসে,
যে ডিফারেন্ট ডোজ রেসপন্স কার্ভ, তা সেখানে তোমাদের লিখতে হয় হোয়াট আর দ্য ইনফরমেশন ইউ আর গেটিং ফ্রম দিস কার্ভ। তাহলে এখানে তো দুটো অ্যাক্সিস আছে, সেগুলো তো বলতে হবে, একটা এক্স অ্যাক্সিস একটা ওয়াই অ্যাক্সিস। তাহলে এক্স অ্যাক্সিস ডিপিক্টস কি হচ্ছে ডোজ, তাহলে সেগুলো লিখতে হয়, কেউই লিখিস না, শুধু লিখে দিস ডোজ রেসপন্স কার্ভ, ঠিক আছে। তারপরে ওয়াই অ্যাক্সিসে কি আছে, রেসপন্স, ডোজ রেসপন্স, দ্যাট ইজ এ নর্মাল ডোজ রেসপন্স কার্ভ, শেপ অফ দিস দ্যাট শেপ থেকে তারপরে ইনফারেন্সে আসতে হয়, দ্যাট ইজ এ ডোজ রেসপন্স কার্ভ, ঠিক আছে। মানে প্রথমে তাদের শেপ, ইট ইজ এ শেপ অফ হাইপারবোলিক শেপ, ঠিক আছে। তারপরে এক্স অ্যাক্সিসে কি আছে, ওয়াই অ্যাক্সিসে কি আছে, তারপরে তো ইনফারেন্সে আসতে হয়, দ্যাট ইজ এ যেরকম করে ডিরাইভ করা হয় সেরকম করে ডিরাইভ করতে হয়, যে তো ইনফারেন্সে পৌঁছতে হবে উইথ প্রপার যুক্তি, দিয়ে লাস্টে আসবে যে ইট ইজ এ নর্মাল ডোজ রেসপন্স কার্ভ, ঠিক আছে। এরপর যেটা হয় সেটা হচ্ছে লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভ। লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভের সেরকম একই ব্যাপার থাকে, এখানে ডোজের জায়গায় এটা থাকবে লগ ডোজ থাকবে, ঠিক আছে। লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভ থাকবে, দ্যাট ইজ এ শেপ অফ সিগময়েড শেপেড কার্ভ, তাই তো। এটাও তাই, এক্স অ্যাক্সিসে কি আছে যে লগ ডোজ, ওয়াই অ্যাক্সিসে কি আছে রেসপন্স, বই আরো ভালো ছবি আছে, এখানে ছবি আঁকার দরকার নেই। আর শেপ হচ্ছে সিগময়েড শেপেড কার্ভ। এবার সিগময়েড এখান থেকে কি কি ইনফরমেশন পাওয়া যায়, ঠিক আছে, যে লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভ, আর হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ টেকিং লগ ডোজ, দ্য ডোজ নর্মাল ডোজ রেসপন্স কার্ভের থেকে লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভটাই নেওয়া হয় ফার্মাকোলজিতে। হোয়াই লগ ডোজ কার্ভ, মানে লগ ডোজটা নেওয়া হয়, নর্মাল ডোজ না নিয়ে হোয়াই লগ ডোজ ইজ টেকেন, জাস্ট একটা মেজারমেন্ট। লগ সেমি লগ পেপার দেখেছিস, সেমি লগ গ্রাফ পেপার দেখেছিস, ইয়ে খুলে দেখবি, নেট খুলে দেখবি, যে সেখানে ডিফারেন্সিয়েশনটা এমন থাকে যে ধরে নে এইখান থেকে এতটা হচ্ছে 10, এটা 1 2 3 4 করে আছে, এবার সেই 10-এর মধ্যেও ভাগটা অন্যরকম, এটা লার্জার স্কেলে বলে বলছি, এখান থেকে এতটা 10। নেক্সট যদি সিমিলার মাপ এখান থেকে এতটা যে আছে, এখান থেকে এতটা মোটামুটি যদি এখানে হয়, তাহলে এখান থেকে এটা হচ্ছে 100। তারপরে যদি আবার সিমিলার মাপ নেওয়া যায়, তাহলে এখানে হচ্ছে 1000। এরকম সিমিলার মাপের ক্ষেত্রে এরকম আসবে, ঠিক আছে। এবার এইটা দেখ দুরকম ভাবে, এটা নেটে ইয়েতে খেলো, ইন্টারনেট খুলে দেখ, এইভাবে আছে। যত এরকম উপরের দিকে লাইনগুলো 1 থেকে 10-এর দিকে লাইনগুলো যত যাবে তত ক্লামজি হতে থাকবে। এটা যদি এখানে থাকে, তারপরটা হয়তো একটু কাছে, এটা ধর 2, এটা ধর 3, এরপরে 4 5 6 7 8 9 10th লাইন এটা আসবে, তখন কিন্তু ক্লামজি, এই লাইনগুলো ক্লামজি হতে হতে যায়, সেগুলো মেজারমেন্ট আছে, তার মেজারমেন্টটা এরকম ভাবে 1 to 10, 10 to 100, এরকম এতটা, এরকম ভাবে হয়। তাই সেমিলগ গ্রাফ পেপারে এই লগ ডোজ রেসপন্স গ্রাফটা প্লট করা হয়। তাহলে এটা লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভ নেওয়ার ইয়েটা একটাই, যাতে ডোজ রেঞ্জটা আমি অনেকটা পাই, সেটা যাতে গ্রাফে প্লট করতে সুবিধা হয়। নর্মাল ডোজ রেসপন্স কার্ভে হয়তো কার্ভ এদিকে বেড়ে যাবে, এদিকে এরকম লেন্থ এন্ড উইডথে অনেকটা বেড়ে যাবে, যেটা লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভে অনেকটা এটা কম্প্যাক্ট করা যাবে, মোর কনসাইজ করা যাবে ব্যাপারটা, এই জন্য লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভটা বেশি নেওয়া হয়, ঠিক আছে। আর সেমি লগ গ্রাফ পেপারে করা হয়, ইট ইজ হাইপারবোলা। এবার এইটা কি এফেক্ট, এই তোদের বারবার এর আগে মনে কোশ্চেন এসেছিল যে হাই সিলিং ডায়াবেটিক্স, হোয়াট ইজ হাই সিলিং ডায়াবেটিক্স, হোয়াই দা লুপ ডায়াবেটিক্স আর কল্ড হাই সিলিং ডায়াবেটিক্স, বারবার এর আগেও তোদের সিনিয়র ব্যাচে কোশ্চেন। এই যে এই এফেক্টটা, এইখানে যদি ডোজ বেড়ে যায় এরকম একটা ফ্ল্যাট লাইন আছে, ঠিক আছে। এটা যদি থেরাপিউটিক রেসপন্স ধরি, এটা যদি থেরাপিউটিক রেসপন্স ধরি, একটা সার্টেন টাইমের পর যে এইরকম একটা ডোজ, এই যে এইখানে যেরকম রেসপন্স আসছে, এই ডোজে যে রেসপন্স আর এই ডোজে যে রেসপন্স মোটামুটি মোরলেস সিমিলার, খুব হয়তো মাইনিউট ডিফারেন্সেস আছে, ঠিক আছে। এইটাকে বলা হয় হচ্ছে সিলিং এফেক্ট। সিলিং এফেক্ট, সিলিং মানে কি ছাদ, এর উপরে আর যাবে না, যতই ডোজ বাড়াও
রেসপন্স আর এর উপরে যাবে না। ধরে না একটা ব্লাড প্রেশার মাপার ড্রাগ, ব্লাড প্রেশার কমানোর ড্রাগ দেওয়া হয়েছে, একটা সার্টেন টাইমের পরে আর কিছুতেই কমছে না, কমে 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 এমন নয়, দ্যাট ইজ এ লিনিয়ার রিলেশনশিপ উইথ দ্য ডোজ। লিনিয়ার রিলেশনশিপ হলে কি হবে, একটা সময় নিয়ার জিরোতে পৌঁছে যাবে ব্লাড প্রেশার, সেরকম নয়। ঠিক আছে, হাইপোটেনশন আলাদা, সেটা আলাদা ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু বাট একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ ডোজের পরে তারপরে সেটা সিলিং এফেক্টে পৌঁছে যায়। এবার এই সিলিং এফেক্ট, এটাকে বলে সিলিং এফেক্ট। তাহলে এখান থেকে কি কি পাওয়া যায়, মিনিমাম একটা, এইবার এই রেসপন্স কার্ভের মধ্যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গা আছে, সেটা একটু যদি এমনি ডোজ লং ডোজ রেসপন্স কার্ভ বলে এমনি নর্মাল বইয়ে হয়তো খুব একটা পাবি না। এবার বলে থেরাপিউটিক রেঞ্জ কোনটা, হোয়াট ইজ দ্য থেরাপিউটিক রেঞ্জ, মানে একটা ড্রাগ রেঞ্জের এইখানে ধরে নে একটা ডোজ হয়েছে এইখানে, আর এইটা ধর একটা, এর মধ্যে জেনারেলি এই আরেকটা জিনিস হচ্ছে মোটামুটি দেখা যায় যে ডোজের 25% থেকে 75% ম্যাক্সিমাম ডোজের এই সময় লাইনটা জেনারেলি লিনিয়ার রেসপন্স, লিনিয়ার থাকে, মানে ডোজ বাড়লে রেসপন্স বাড়বে। মোটামুটি এটা ডোজের যদি 25% এই রেসপন্স কার্ভের যদি দেখা যায়, ডোজের 25% থেকে 75% এই রেঞ্জটা জেনারেলি রেসপন্স মোস্ট অফ দ্য ড্রাগে লিনিয়ার থাকে, মানে ডোজ বাড়লে রেসপন্স বাড়বে, ডোজ বাড়লে রেসপন্স বাড়বে। এই ইনিশিয়াল জায়গাটা কি হয়, হট করে বেড়ে যায়, অল্প ডোজ বাড়লে একটু স্টিপ লাইন হয়, আর লাস্টে কি হয়, ডোজ বেড়ে যাচ্ছে, রেসপন্স আর বাড়ছে না, সিলিং এফেক্ট, মোর অর লেস ফ্ল্যাট লাইন। দিস আর দ্য ডিফারেন্ট পার্টস। ঠিক আছে, এবার এইটাকে বলা হয় সিলিং এফেক্ট। এবার সিলিং এফেক্ট, এবার হাই সিলিং ডায়াবেটিক্স ওদের ক্লাসে আবার বলেছেন, আবার বলে দিচ্ছি, হাই সিলিং মানে কি, হোয়াট ইজ দ্য হাই। সিলিং এফেক্ট অনেক পরে আসবে। এই যে সিলিং এফেক্ট মানে কি, এই যে স্ট্রেট লাইন, মোর অর লেস স্ট্রেট লাইন, এইটা কিন্তু আরো বেশি ডোজে অনেক পরে আসবে। হাই সিলিং মানে সিলিংটা অনেক হাই, তাহলে রেসপন্স এরকম করতে করতে যাবে, অনেক পরে সিলিং এফেক্ট আসবে। তাহলে এটা যদি লুপ ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে হতো, দেখা গেল এই ডোজ এদিকে বাড়ছে, আবার ওই এরকম বড় যদি কার্ভ আঁকা যায়, তাহলে দেখা গেলো এটা আরো উপরে চলে গেছে, সিলিং এফেক্টটা অনেক পরে আসছে, ডোজ রেঞ্জের অনেক পরে, ডোজ বাড়িয়ে যাচ্ছে, রেসপন্স বেড়ে যাচ্ছে, অনেকটা লিনিয়ার রিলেশনশিপ, অনেক পরে সেখানে রেসপন্সটা ফ্ল্যাট হয়, ডোজ বাড়ছে তখন আর রেসপন্সটা নিউ আর অ্যাড হয় না, প্রিভিয়াস যেরকম ছিল সেরকমই থাকে। সেই জন্য দিস আর কল্ড হাই সিলিং ডায়াবেটিস, যার জন্য এগুলোকে সিকেডি মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, যেখানে জিএফআর গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট অনেক কম। গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট জিএফআর এর সাথে লুপ ডায়াবেটিস এর কোনো রিলেশন আছে? ইজ দেয়ার এনি রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য GFR glomerular filtration rate, reduced GFR and effectiveness or efficacy of the loop diabetes? কোনো রিলেশন আছে? Is there any relationship? Mechanism কি? What is the mechanism of loop diabetes? মানে furosemide, torsemide, bumetanide, 2CL কোন দিক থেকে কাজ করে? From which side? সেটা সাইড। তারপরে এবার হুইচ সাইড, লুমিনাল সাইড না ব্যাসোল্যাটারাল সাইড? লুমিনাল সাইড। তার মানে আলটিমেটলি ওকে তো লুমিনাল সাইডে আসতে হবে। লুমিনাল সাইডে আসতে গেলে জিএফআর যদি কম হয়, যদি ফিল্ট্রেশনই কম হয়, আসবে কি করে টিউবুলার সিক্রেশন? তার মানে যদি লেসার জিএফআর হয় তখন আমাকে বেশি ড্রাগ দিতে হবে টু প্রডিউস সাম থেরাপিউটিক রেসপন্স, যেটাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম 2CL কে ব্লক করছে, সেটাকে আসতে গেলে তোকে লুমিনাল সাইডে আসতে হবে। তার জন্য গ্লোমেরুলার দিয়ে ফিল্ট্রেশন হতে হবে বা সিক্রেশন হতে হবে ডিফারেন্ট জায়গা থেকে, সেইগুলো যদি আলটিমেটলি কমে যায় তাহলে তখন আমাকে বেশি ড্রাগ দিয়ে সেটাকে কাউন্টার ব্যালেন্স করতে হবে। তাহলে সেখানে একটা ব্যাপার আছে, সেই জন্য এখানে থেরাপিউটিক রেসপন্স বা বলতে পারিস থেরাপিউটিক রেসপন্সের যে সিলিং এফেক্ট সেটা অনেক দেরিতে আসবে। ঠিক আছে, সেই জন্য এটাকে হাই সিলিং ডায়াবেটিস বলা হয়। ঠিক আছে, এই জন্য সিলিং এফেক্টের গুরুত্ব এখানে, একটা সার্টেন রেঞ্জের পরে দেখা যায় যে ডোজ বাড়লেও এফেক্ট আর সেরকম খুব বেশি বাড়ছে, যে কোনো ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল ধরে বা মেটফর্মিন, সমস্ত ক্ষেত্রে একটা ডোজ রেঞ্জ ঠিক করা হয়েছে শুধু কি counteract the adverse effect, not only that. আজকে ম্যাক্সিমাম মেটফর্মিনের ডোজ কত জানিস? ম্যাক্সিমাম ডেইলি ডোজ বা কোনো একটা ড্রাগ
তার ম্যাক্সিমাম ডেইলি ডোজ কোন একটা ইন্ডিকেশনে? এনি ড্রাগ বলতে পারবি? এনি ড্রাগ তার ম্যাক্সিমাম ডোজ, এটা অ্যাডাল্ট পারসন, বাচ্চাদের বলছি, বাচ্চাদের তো মিলিগ্রাম পার কেজি যদি বলা হয়। এনি ড্রাগ তার ম্যাক্সিমাম ডোজ। প্যারাসিটামল কত বল? 2500 3 গ্রাম পর্যন্ত দেওয়া যায়, ঠিক আছে। 2500 এটা মোটামুটি 850 মিলিগ্রাম সাইজ ডেইলি যদি বলিস। মেটফর্মিনের ক্ষেত্রে যদি ইমিডিয়েট রিলিজ ট্যাবলেট হয়, দ্যাট ক্যান বি গিভেন ম্যাক্সিমাম আপ টু 2550 মিলিগ্রাম, ঠিক আছে। তারপরে দেওয়া হয় না কেন? দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ অ্যাডভান্স এফেক্ট, সেটা তো আছে, প্লাস থেরাপিউটিক রেসপন্সে খুব একটা চেঞ্জ হবে না, এবং যদি চেঞ্জ হয় দ্যাট ইজ ইনসিগনিফিক্যান্ট। Therapeutically, that does not produce any benefit to the recipient. সেই জন্য এই হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে। এটা গেল থেরাপিউটিক রেসপন্স, ডোজ রেসপন্স বলতে পারিস, লগ ডোজ রেসপন্স। তুই যেটা বললি প্যারাসিটামলের জ্বরের ক্ষেত্রে জেনারেলি 2600 মিলিগ্রাম, 600, 400, 650 মিলিগ্রাম QDS, মানে এভরি 6 আওয়ার দেওয়া যায়। এরকম একটা কার্ভ আছে, দেখ, প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন টাইম কার্ভ। এবার এইটা থেকে কি কি ইনফারেন্স পাওয়া যেতে পারে? বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি কোনটা? বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি বললি পাওয়া যায় এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ। হুইচ ইজ দ্য এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ? দিস, ঠিক আছে। আর কি পাওয়া যাবে? এটা যদি ধরে নেওয়া হয় 1 2 3 4 5, এটা ধরনের আওয়াজ। তো ইট ইজ এ প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন টাইম কার্ভ। এটা থেকে কি কি ইনফারেন্স, কি কি নিয়ে পেতে পারিস? টি হাফ কি করে পাবি? কিভাবে পাবি বল? সেটা করা যেতে পারে, ম্যাক্সিমাম প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন এটা, এখান থেকে গ্রাফ প্লট করো, কোন টাইমটাই যাচ্ছে এখানে ধরে নে, আর হাফ যদি 5 এর হাফ করি, আড়াই যদি এখানে করি, এইটা তাহলে এইটা আড়াই থেকে 3.5 বলতে পারিস, বা হোয়াট এভার একটা কিছু আছে। তাহলে এই গ্যাপটা আসবে, নট যে এই 3.5 ঘন্টা 4 ঘন্টা, দ্যাট ইজ নট। তাহলে টি হাফ পাওয়া যায়। তাহলে এটা একটা পাওয়া গেল, টি হাফ পাওয়া গেল, তাই তো। একটা হচ্ছে এরিয়া আন্ডার কার্ভ পাওয়া গেল, 2 নম্বর কি পাওয়া গেল? টি হাফ পাওয়া গেল। আর কি পাওয়া যাবে? আর কি পাওয়া যাবে? আর কি পাওয়া যেতে পারে? রুট বলা যায় এটা থেকে? রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলা যায়? হ্যাঁ, এটা বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি, ঠিক আছে, বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি পেলাম, ঠিক আছে। সেটা তো আরেকটা লাগবে, রেফারেন্স লাগবে, ওদের রেফারেন্স ছাড়া। তো বললি ম্যাক্সিমাম প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন, সেটা পাওয়া যাবে না? সিপি ম্যাক্স মানে কনসেন্ট্রেশন অফ দি প্লাজমা ম্যাক্স, এই টাইমটা, এইটা, দিস পয়েন্ট ম্যাক্সিমাম, এই টাইমে ম্যাক্সিমাম হয়েছিল। আর কি পাওয়া যাবে? আসছি তো, রুটে আসছে। আর কি পাওয়া যাবে? কোন টাইমে রিচ করলো?
time to reach maximum plasma concentration, that is called Tmax. Time to reach maximum plasma concentration, তাই তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পরে আর কি পাওয়া যাবে? তারপর বলছে রুট। রুট এটা আইভি নয়, বিকজ টাইম জিরো, কনসেন্ট্রেশন জিরো। টাইম আস্তে আস্তে বাড়ছে, কনসেন্ট্রেশন আস্তে আস্তে বাড়ছে, একটা সময় পিক হয়েছে। তাহলে এটা কোন রুটে দেখা যায়? এইবার লজিক্যাল কোশ্চেন যদি হয়, যদি আরেকটা যদি এরপরে যেটা আসবে আইভি ড্রাগ, ইট ইজ, এটা কোনটা হতে পারে না, দ্যাট ইজ নট অ্যান আইভি ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। বাকি এনিথিং হতে পারে। সাবকিউটেনিয়াস যদি দেওয়া হয় সেখান থেকে তো স্লোলি আসবে, মেবি সেখানে একটুখানি টাইম এরিয়াটা ডিফার করবে, হয়তো আরেকটু স্টিপ হবে কাজটা, কিন্তু জিরোতে জিরোই থাকবে। যদি আইএম দেওয়া হয়, ইন্ট্রামাসকুলার দেওয়া হয়, মাসেল থেকে তো ব্লাডে আসতে টাইম লাগবে, এক্সেপ্ট আইভি ইন্ট্রাভেনাস, দ্যাট in that case drug is directly given into the systemic circulation, directly দেওয়া হচ্ছে। আর এটাই কিন্তু বাকিটাই কি ডাইরেক্টলি সিস্টেমিক সার্কুলেশনে দেওয়া হচ্ছে, বাকিটাই কিন্তু ডাইরেক্টলি সেখান থেকে অ্যাবজর্ব হয়ে আসতে হচ্ছে, সে লোকাল সাইড থেকে হোক যাই হোক না কেন, তাই তো? তাহলে এটা আর যাই হোক, ইট ইজ নট অ্যান আইভি, এটা বলা হয় এরকম ভাবেই বলা হয়। ইট মে বি সাবকিউটেনিয়াস, ইট মে বি ইন্ট্রামাসকুলার, ইট মে বি ওরাল, কাউন্টার এটা খুব বেশি করা যাবে না, ঠিক আছে? তাহলে এটি বেস্ট অ্যান্সার হচ্ছে বেস্ট, ইট ইজ নট অ্যান আইভি, এনি আদার দ্যান আইভি, ঠিক আছে? তাহলে রুট পাওয়া গেল মোটামুটি একটা। আর কিছু পাওয়া যাবে? এবার আরগুলো যদি প্যারামিটার দেওয়া থাকে সেগুলো পাওয়া যাবে, যে মিনিমাম থেরাপিউটিক কনসেন্ট্রেশন আছে কিনা, সেগুলো যদি অন্যান্য প্যারামিটার দেওয়া থাকে তবে পাওয়া যাবে, না হলে পাওয়া যাবে। আর এই দিকটা হচ্ছে অ্যাবজর্পটিভ ফেস, আর এই দিকটা হচ্ছে এলিমিনেশন ফেজ। এবার এটা নয় যে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে মানে শুধুই অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। অ্যাবজর্পশনের সাথে সাথে তখনও কিন্তু এলিমিনেশন ইজ প্যারালালি রানিং, বাট ইন দ্যাট কেস অ্যাবজর্পশনটা প্রিডমিনেন্ট, আর এরপরে এলিমিনেশন প্রিডমিনেন্ট, সেজন্য ডিক্লাইন হচ্ছে, ঠিক আছে? ইট ইজ নট দ্যাট অ্যাবজর্পশনের সময় কোনো এলিমিনেশন হচ্ছে না, যখনই বডিতে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে গেছে, যখনই লিভারে যাচ্ছে বা এট দ্য সাইট অফ মেটাবলিজম, সে কিন্তু অল্প অল্প করে মেটাবলাইজ হচ্ছে, দ্যাট ইজ অ্যান কন্টিনিউয়াস প্রসেস, ঠিক আছে? নট এটা হবে তারপরে এটা, দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে। অলওয়েজ সবকিছুই প্যারালালি চলছে, সাইমালটেনিয়াসলি চলছে, নট প্যারালালি, সাইমালটেনিয়াসলি চলছে। অ্যাবজর্পশন তার সাথে সাথে ডিস্ট্রিবিউশন, তার সাথে সাথে এলিমিনেশন কন্টিনিউয়ালি রানিং, ঠিক আছে? কিন্তু এখানে প্রিডমিনেন্টলি অ্যাবজর্পশন, এখানে প্রিডমিনেন্টলি এলিমিনেশন, ঠিক আছে?
এটাও তাই, এটাও এটা প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন টাইম কার্ভ, বাট এখানে ইনিশিয়ালি দেখা যাচ্ছে যদি এটা টাইম কার্ভ হয়, এক্স অ্যাক্সিস ডিপিক্টস দ্য টাইম এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিস ডিপিক্টস দ্য প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন। তাই ইনিশিয়ালি প্লাজমা কনসেন্ট্রেশনটা অনেকটা বেশি, এটা যদি ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জায়গা হয় অনেকটা বেশি, ঠিক আছে। তাহলে এটা কোন সময় দেখা যায়? ডাইরেক্ট যখন সিস্টেমিক সার্কুলেশনে ড্রাগটা অ্যাডমিনিস্টার করা হয়, when the drug is given directly in the systemic circulation, সেটা কোথায় হয়? জেনারেলি আইভি। তাহলে এটা থেকে এটা বলা যায় যে রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ ইন্ট্রাভেনাস, ডাইরেক্টলি অ্যাডমিনিস্টার্ড ইনটু সিস্টেমিক সার্কুলেশন। এবার ইনিশিয়ালি একটা র্যাপিডলি ডিক্লাইনিং ফেজ থাকে, তারপরে ফেজ এটা ধরে নেওয়া হয় যে এটা একটা সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট। যে ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশনের ডেফিনেশনে কি ছিল? What is the definition of volume of distribution? Assuming body is a single homogeneous compartment, তাই তো? Assuming body as a single homogeneous compartment, মানে সব জায়গায় সবকিছু সমান সমান ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড। বাট ইন দ্য কেস মানে রিয়েল লাইফে তো সেটা নয়, সব জায়গায় আলাদা। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট মডেল বলা হয়। সিঙ্গেল এত দরকার নেই, সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট মডেলে এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স ওয়াইজ এলিমিনেট ড্রাগ ইজ এলিমিনেটেড। তাহলে এরকম হবে আইভি রুটে যদি ড্রাগ দেওয়া হয়। তাহলে কতগুলো জিনিস ফ্যাক্টর থাকে, এক হচ্ছে সিঙ্গেল হোমোজিনিয়াস কম্পার্টমেন্ট ধরা হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স ধরা হচ্ছে। এইগুলো সব ধরলে তাহলে আইভিতে যদি ড্রাগ দেওয়া হয় তাহলে তার ইন্ট্রাভেনাস রুটে যদি ইফ এ ড্রাগ ইজ গিভেন ভায়া দ্য ইন্ট্রাভেনাস রুট, তাহলে তার গ্রাফটা এরকম আসবে, ঠিক আছে। স্টেডিলি এরকম ডিক্লাইন করবে, লিনিয়ার ওয়েতে ডিক্লাইন করবে, এই যে লিনিয়ার ওয়েতে ডিক্লাইন করবে, আর এখানে এরকম থাকবে, ঠিক আছে। এবার ইট ইজ এ লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভ, একটাই রেসপন্স এটা। তার মধ্যে প্রথম যদি লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভটা দেখি, দ্যাট ইজ এ সিগময়েড শেপের কার্ভ এন্ড ইট ইজ এ থেরাপিউটিক রেসপন্সের কার্ভ। আরেকটা এদিকে এটা ডোজ বাড়ানো হয়েছে, তখন তারপরে শুরু হয়েছে অ্যাডভার্স রিয়াকশনের রেসপন্স কার্ভ, ঠিক আছে। বা এটা আরেকটু আগের থেকেও শুরু করা যেতে পারে। এবার
এই কার্ভ থেকে যেটা হয় যে যদি এইটাকে ধরে আমি মিনিমাম থেরাপিউটিক রেসপন্স, একদিকে যদি ধরি আমি মিনিমাম থেরাপিউটিক রেসপন্সের একটা কার্ভ, সেখানে একটা যাচ্ছে, আর এদিকে যদি ম্যাক্সিমাম টলারেবল অ্যাডভার্স রেসপন্স, এটা টলারেট করতে হবে। এবার এইটা কেন ম্যাক্সিমাম টলারেট, ধরেন এইটাই যে এরকম করলে ওপরে বাড়ালে কোথায় যাচ্ছে, এটা মোটামুটি সিলিং এফেক্টে যাচ্ছে মোটামুটি। এবার এটা আরো এদিকে শিফট করানো যায় ডিপেন্ডিং অন দ্য ড্রাগস। আর এটা কোথায় যাচ্ছে, এটা এখনো ডোজটা বাড়ছে, ডোজ বাড়তে বাড়তে যদি এই পজিশনে আসে তখন আমি ম্যাক্সিমাম টলারেবল অ্যাডভার্স রেসপন্স পাচ্ছি। এই যে উইন্ডোটা, এইটাকে বলা হয় থেরাপিউটিক উইন্ডো। দিস ইজ কল্ড দ্য থেরাপিউটিক উইন্ডো। কেন বলা হচ্ছে যে থেরাপিউটিক রেসপন্সে যদি কার্ভ দেখি, এটা একটা সার্টেন লেভেলের রেসপন্স যদি না প্রডিউস করে, দ্যাট ইজ নট সিগনিফিক্যান্ট ফর এ পারপাস থেরাপি। যে কোনো ড্রাগ, সেটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ড্রাগ হতে পারে, সেটা অ্যান্টি ম্যালারিয়াল ড্রাগ হতে পারে, সেটা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, অ্যান্টি ডায়াবেটিক, বিটা ব্লকার ড্রাগ, এনি ড্রাগ হতে পারে। যে মিনিমাম একটা থেরাপিউটিক রেসপন্সের একটা জায়গা থাকে, মিনিমাম থেরাপিউটিক রেসপন্স, তার জন্য মিনিমাম একটা ডোজ না দিলে সেই থেরাপিউটিক রেসপন্সটা প্রডিউস হয় না। আর একটা থাকে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টলারেবল অ্যাডভার্স রেসপন্স, যে অ্যাডভার্স এফেক্টটা আমরা টলারেট করতে পারবো, যে পর্যন্ত আমরা গেলে সেখান থেকে আমরা রিভার্ট ব্যাক করতে পারবো, তারপরে গেলে সেখানে টক্সিক এফেক্ট শুরু হয়ে যেতে পারে বা সেখানে ইরিভার্সিবল ড্যামেজ হতে পারে। তাহলে এই যে উইন্ডোটা, এইটাকে বলা হয় থেরাপিউটিক উইন্ডো, ঠিক আছে। আর যদি যেটা LD50 বা ED50 আছে, ওটা কি বলে, দ্যাট ইজ দ্য থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, ঠিক আছে। থেরাপিউটিক উইন্ডোটা আলাদা আর ইন্ডেক্সটা আলাদা। যেটা LD50 আর ED50, এটা এটা কার উপরে দেখা যেতে পারে, এটা হিউম্যানের উপরে দেখা যেতে পারে, ম্যাক্সিমাম টলারেবল অ্যাডভার্স এফেক্ট অ্যান্ড মিনিমাম থেরাপিউটিক রেসপন্স। কিন্তু LD50 বা ED50 এটা কাদের উপরে দেখা হয়, LD50 মানে কি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ LD50? LD50 মানে কি, LD মানে লেথাল ডোজ, ED মানে এফেক্টিভ ডোজ। 50 মানে কি, 50% পাবে, যে পপুলেশনের উপর অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছে 50% মরে গেছে, দ্যাট ইজ দ্য লেথাল ডোজ। আর যে পপুলেশনের উপর অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছে তার 50% এর মধ্যে থেরাপিউটিক রেসপন্স, যেটা আমাদের অবজারভেবল থেরাপিউটিক রেসপন্স ছিল, সেটা দেখা গেছে। তাহলে দ্যাট ইজ দ্য থেরাপিউটিক, এটা উইন্ডো যদি হয়, এটা থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স। এটা হিউম্যান, এটা অ্যানিম্যাল, ইট ইজ নট, কখনোই করা হয় না অন হিউম্যান, বিকজ অফ লেথাল ডোজ পপুলেশনের উপরে দেওয়া যায় না, ঠিক আছে।
এইরকম একটা দেখবি গ্রাফ আছে, তাই তো? এটাকে বলা হয় সিপিএসএস গ্রাফ। সিপিএসএস, সিপিএসএস মানে কি? কনসেন্ট্রেশন, সি ফর কনসেন্ট্রেশন কোথায় আছে? প্লাজমা, এসএস মানে স্টেডি স্টেট। সিপিএসএস, সিপিএসএস এবার কিভাবে হয়? আঁকাটা হয়তো ইয়ের সাথে যেটা বলবো সেটার সাথে ইয়ে হবে না, অ্যাডজাস্টেড হবে না, বাট কনসেপ্টটা হচ্ছে এই, ইট ইজ এ প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন টাইম কার্ভ। আর কতক্ষণ লাগে যদি ধরে নেওয়া হয় ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স এ কোনো একটা ড্রাগ এলিমিনেটেড হচ্ছে, তাহলে কতগুলো হাফ লাইফ লাগে টু রিচ দ্য স্টেডি স্টেট? 4 to 5। কেন 4 to 5 হয়? একটা হাফ লাইফে কতটা যাবে? 50%, মানে 50% থাকলো। তারপরের হাফ লাইফে 75%। তারপরের হাফ লাইফে যদি আবার ড্রাগ অ্যাডমিনিস্টার করা হয়, কারণ কি একটা হাফ লাইফে কতটা ড্রাগ থাকছে? 50% তো। তারপরে ধর আরো 100% ড্রাগ অ্যাড করা হলো, তাহলে টোটাল হলো 100%, 150%। তাহলে তারপরের হাফ লাইফে, সেকেন্ড হাফ লাইফে 75% অ্যাচিভ হলো। তারপরে আবার 187.5 হবে, তাই তো? হ্যাঁ, ও 87। এরপরে হচ্ছে 100% আবার ড্রাগ দেওয়া হয় প্রতিটা হাফ লাইফে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এক একটা হাফ লাইফ পরে পরে, সিঙ্গেল হাফ লাইফ পরে পরে রিইন্ট্রোডিউস দ্য ড্রাগ ইন সিমিলার অ্যামাউন্ট, সেম অ্যামাউন্টে ড্রাগ দেওয়া হয়েছে। তাহলে তখন কি হবে? প্রতিবার যা রেমন্যান্ট ড্রাগ আছে তার সাথে অ্যাড আপ হবে আরো 100%, দিয়ে হাফ লাইফ পরে কতটা থাকবে? তার হাফ থাকবে। তাহলে এইভাবে দেখবি আস্তে আস্তে মোটামুটি 99%, 90 এরকম করে আস্তে আস্তে যত কাছে আসতে থাকবে তত প্রক্সিমিটি টুয়ার্ডস 100 বাড়তে থাকবে, বাট ইট নেভার অ্যাচিভ দ্য 100%। আলটিমেটলি তাই হবে, কারণ 87.5 এর সাথে 100% অ্যাড কর, 187 মানে 93 পয়েন্ট সামথিং আসবে। তারপরে 100 প্লাস 93% দেখবি কত আসবে? 96 পয়েন্ট। তারপরে 100 প্লাস 96 পয়েন্ট সামথিং কর, 98। নেভার রিচ 100। মানে কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যে স্টেডি স্টেট কনসেন্ট্রেশনে ওই 5 to 6 সাপ্লাইস পরে পরে দেখবি 98, 99 এর কাছাকাছি চলে আসবে। তাহলে দিস ইজ কল্ড দ্য স্টেডি স্টেট কনসেন্ট্রেশন। স্টেডি স্টেট, SS means steady state, CP means C means concentration, and P in the concentration in the plasma, that is the CPSS। ঠিক আছে? তাহলে এইটাকে বলা হয় যে স্টেডি স্টেট প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন গ্রাফ। আর এরকম বারবার এরকম অ্যাডমিনিস্টার করে সিঁড়ি ভাঙার মতো দেখাতে থাকবে, and ultimately it reaches the steady state। একটা সময় প্ল্যাটিউতে চলে আসবে। তার কতগুলো ফ্যাক্টর থাকবে তার সাথে সাথে, যে এভরি টি হাফ পরে পরে ড্রাগ অ্যাড করা হয়েছে। যদি টি হাফের পরে অ্যাড করা হয় তাহলে আর হয়তো স্টেডি স্টেট প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন হয়তো দেরিয়ে আসবে, কারণ এভরি টি হাফ পরে পরে অ্যাড করা হচ্ছে। এইটা একটা টি হাফ যদি ধরে নেওয়া হয়, এইখানে একটা টি হাফ হচ্ছে, এইখানে একটা টি হাফ হচ্ছে, এইভাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ড্রাগ অ্যাডমিট। তাহলে ডোজিং ইন্টারভ্যালটা এইভাবে করলে এরকম একটা সময় পরে স্টেডি স্টেট প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন চলে আসে। ঠিক আছে? এইটা একটা আছে। আর লাস্ট দুটো কার্ভ আছে, দুটো কার্ভ
এরকম একটা রেসপন্স কার্ভ আছে। তোরা যদি ফার্মাকোডাইনামিক্স যদি মনে থাকে তাহলে দেখ একটা ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম আছে। ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যান্টাগনিজম? ফিজিও ফার্মা বা ফিজিও আছে, কেমিক্যাল আছে, আর কি আছে? রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিজম আছে, আর একটা কি আছে? ফিজিক্যাল, তাই তো? ফিজিক্যাল, ফিজিওলজিক্যাল, কেমিক্যাল অ্যান্ড রিসেপ্টর। ফার্মাকোলজিক্যাল মিন্স রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিজম। রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিজমের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপস কি আছে? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ এনজাইম? ঠিক না, বল। একটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম, আর একটা হচ্ছে নন কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম, তাই তো? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম? কম্পিটিটিভ মানে কি হয় কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম? হ্যাঁ হ্যাঁ, রিসেপ্টরের একটা সিঙ্গেল লোকেশন, সেখানে এসে কে বাইন্ড করে? একটা লিগ্যান্ড। বাইরে থেকে একটা ড্রাগ দেওয়া হয়েছে দ্যাট ক্যান অ্যান্টাগনাইজ দ্য লিগ্যান্ড, অ্যাকশন অফ দ্য লিগ্যান্ড, তাই তো? তাহলে সে দে কম্পিট, লিগ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্টাগনিস্ট কম্পিট ফর দ্য সেম সাইট অফ দ্য রিসেপ্টর, তাই তো? অ্যান্টাগনিস্ট একটা লিগ্যান্ড দ্যাট কম্পিট ফর দ্য সেম সাইট অফ দ্য রিসেপ্টর or ligand binding site of the receptor for binding and produce the therapeutic response by producing the effect, তাই তো? তাহলে that is called the competitive antagonism. আর এটা কি আছে? non competitive antagonism. non competitive antagonism কি হয়? what happened in the non competitive antagonism? তাহলে there is something other side এ bind করলে তো হবে না, there কিছু তো একটা করতে হবে, শুধু other side এ bind করলে তো হবে না। There is a site that present on the receptor, ঠিক আছে, other than the ligand binding site. তাহলে antagonist and ligand does not compete here for binding to the receptor, যে ligand binding site সেখানে compete করছে না। তাহলে what happened? Antagonist bound or antagonist যে affinity that is for allosteric site, আর এটা বলে orthosteric site, যে same site হয় তাহলে orthosteric, other than site হলে allosteric site। allosteric site এ bind করছে and there is a conformational change in the ligand binding site of that receptor। ও শুধু বাইন্ডই করছে না, বাইন্ড করার পর এমন কিছু ইন্টারনাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে সেখানে 3-dimensional conformational change in the ligand binding site so that ligand cannot bind to the effector site and that producing antagonism. তাহলে that is non competitive, there is no competition for binding in the ligand binding site, সেজন্য এটাকে বলা হয় non competitive antagonism। একটা কম্পিটিশনে থাকছে, একটা নো কম্পিটিশন। তাহলে এইটা দিস ইজ এ কার্ভ। এটা কি দেখা যাচ্ছে? এটা একটা লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভ, শেপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, তাই তো? ধরো একটা দুটো তিনটেই লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভ। তাহলে এক্স অ্যাক্সিসে লগ ডোজ রয়েছে, ওয়াই অ্যাক্সিসে রেসপন্স রয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে এ যদি একটা ড্রাগ হয়, বি আর একটা ড্রাগ, এ একটা ড্রাগ, বি একটা ড্রাগ, তাহলে এ একটা রেসপন্স প্রডিউস করেছে, সেটা 1 নম্বর কার্ভ। এটা যদি 1 নম্বর কার্ভ হয়। 2 নম্বর কার্ভে দেখা যাচ্ছে শিফট, there is a shift towards the right side। তার মানে এখানে কি হচ্ছে? ডোজ বেশি লাগছে, এই ড্রাগের ডোজ বেশি লাগছে টু প্রডিউসিং দ্য সেম রেসপন্স, তাই তো? এইখানে একটা রেসপন্স যদি এটা ধরা হয়, রেসপন্স যদি ধরে নেই এটা, তাহলে এইটা ডোজ, এই যে এইখান থেকে এতটা ডোজ, এই রেসপন্সটা প্রডিউস করার জন্য দিস ইজ দ্য ডোজ, তাই তো? সেম রেসপন্স এখানেও তৈরি হচ্ছে, সেম এই কার্ভেও। এখানে ডোজটা কত লাগছে? ডোজ এতটা লাগছে, তাই তো? এক্স অ্যাক্সিস তো এটা, বোঝা গেল? এটা তো এক্স অ্যাক্সিস।
সেম রেসপন্স, এটা তো রেসপন্স হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস, সেম রেসপন্স, ডোজ কতটা লাগছে, আরো বেশি, তার মানে ইট ইজ এ রাইটওয়ার্ড শিফট, তার মানে ইনক্রিজিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডোজ টু প্রডিউসিং দ্য সেম থেরাপিউটিক রেসপন্স। আরেকটা জিনিস যেটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা এ ড্রাগের সাথে একটা বি ড্রাগ অ্যাড হয়েছে, আর এটাতে দেখা যাচ্ছে এ উইথ ডাবল কনসেন্ট্রেশন অফ বি, তাহলে যত বি ড্রাগ অ্যাড হচ্ছে, এবার যদি 3B হয় তাহলে আরো টুয়ার্ডস রাইট শিফট হবে, ধরে নিচ্ছি এরকম, তাহলে ইনক্রিজিং দ্য কনসেন্ট্রেশন, কিন্তু দেয়ার ইজ যেটা দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম এফেক্ট, যে ডোজ বাড়তে বাড়তে যে ম্যাক্সিমাম থেরাপিউটিক এফেক্ট দ্যাট রিমেইনস দ্য সেম, সিলিংটা মোটামুটি সেম, সবকটা ড্রাগের সিলিং এফেক্টটা সেম, তাহলে ইট ইজ এ কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম। এবার কেন কম্পিটিটিভ? Why competitive? Because the increasing amount of the, যত এটা বাড়ানো যাচ্ছে, যদি অ্যান্টাগনিস্টের কনসেন্ট্রেশন বাড়ানো যাচ্ছে তাহলে এটা রাইটওয়ার্ড শিফট হচ্ছে, অ্যান্ড অ্যাগনিস্টের কনসেন্ট্রেশন যদি বাড়ে বা অ্যাগনিস্টের ডোজ যদি বাড়ানো যায় তাহলে এটাকে ওভারকামও করা যাচ্ছে। ম্যাক্সিমাম থেরাপিউটিক রেসপন্স উইল রিমেইন দ্য সেম when the drug A concentration remains the same, মানে হাই যদি করা যায়। বোঝা গেল? ম্যাক্সিমাম রেসপন্সটা, থেরাপিউটিক রেসপন্সটা তো একই আছে সবকটার, হাই, এবং সেটা যত এদিকে যাচ্ছে তত এ ড্রাগের ডোজটা তত বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে। এইখানে যদি এটা হয়, সেম রেসপন্সটা যদি এটা হয় সেটা এখানে, সেম রেসপন্স যদি এখানে হয় সেটা এখানে, ডোজ বেড়ে গেছে, ঠিক আছে? সো ইট ইজ এ কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম। কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম ব্যাপারটা কি হয়, আলটিমেটলি যদি অ্যাগনিস্টের কনসেন্ট্রেশন বাড়ানো যায় তাহলে অ্যান্টাগনিস্টের যে অ্যাকশনটা সেটাকে ওভারকাম করা যায়, তাই তো? সেটার সাথে এটা মিলে যাচ্ছে, সো ইট ইজ কল্ড কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম। বোঝা গেল? যদি কোনো কোয়ারি থাকে করতে পারিস, পরীক্ষার সময় তো কোয়ারি ক্লিয়ারের জায়গা নয়, পরীক্ষার সময়টা পরীক্ষা, সেটা যদি না বুঝতে পারলে অসুবিধা হয়, ঠিক আছে? ইনক্রিজিং অ্যামাউন্ট অফ দ্য এ যদি করা যায় তাহলে কিন্তু বি এর যে এফেক্টটা সেটাকে নালিফাই করা যায় উইথ ইনক্রিজিং অ্যামাউন্ট অফ এ ডোজ যদি বাড়ানো যায় তাহলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম থেরাপিউটিক রেসপন্সটা একই থাকছে উইথ ইনক্রিজিং অ্যামাউন্ট অফ এ, সেম রেসপন্স, এটা সেম রেসপন্স, এই যে এই হাইটটা তো সেম, এই হাইট আর এই হাইট, এটা তো রেসপন্স হাইট উইল রিমেইন সেম, বাট ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন অফ এ বা ড্রাগ ডোজ অফ এ এটা বেশি লাগছে টু প্রডিউস দ্য সেম থেরাপিউটিক রেসপন্স, সেম হাইটটা প্রডিউস করতে এদিকে বেশি লাগছে, সো ইট ইজ এ কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম। এরকম আরেকটা আছে নন কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম।
It is also a log dose response curve. X axis এ log dose, y axis এ response. তাহলে A একটা কার্ভ, সেখানে তারপরে A এর সাথে B একটা অ্যাড হয়েছে, আর তারপরে A উইথ ডাবল কনসেন্ট্রেশন অফ B বা ডাবল ডোজ অফ B। এখানে কি দেখা যাচ্ছে? এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইনিশিয়ালি একটা রেসপন্স প্রডিউস হলো, ম্যাক্সিমাম রেসপন্সটা কমে গেছে। আগে যদি এটা থাকে ম্যাক্সিমাম রেসপন্স, সেকেন্ডেরটায় ইনক্রিজিং দ্য ডোজ অফ এ বা ডোজ বাড়ালেও কিন্তু একটা সার্টেন লেভেলের পরে আর ভি ম্যাক্স যদি এটাকে ধরা হয় বা ম্যাক্সিমাম এফেক্ট যদি ধরা হয়, সেটা বাড়ছে না, সেটা কমে যাচ্ছে। তাহলে আবার যদি বি এর ডোজ বাড়ানো যায় বা বি এর কনসেন্ট্রেশন বাড়ানো যায়, তারপরে কিন্তু ভি আরো কমে যাচ্ছে, মানে ম্যাক্সিমাম এফেক্টটা কমে যাচ্ছে। So it is produced due to non-competitive antagonism. It is produced due to non-competitive antagonism because there is no competition between the ligand and the antagonist. তাহলে এখানে অ্যান্টাগনিস্ট কি করছে? দে বাউন্ড রিসেপ্টরের সাথে কোথায় বাইন্ড করছে? একটা অ্যালোস্টেরিক সাইটে বাইন্ড করছে। দে বাইন্ড with receptor at the allosteric site and producing some conformational change in the agonist binding site বা ligand binding site. তাহলে চেঞ্জ হচ্ছে বলে সেখানে ম্যাক্সিমাম কনসেন্ট্রেশন যদি যাই বাড়ানো হয় না কেন, হোয়াট এভার দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য লিগ্যান্ড অর অ্যাগনিস্ট ইজ, তাহলে সেখানে কিন্তু আর বাইন্ডই করতে পারছে না। লিগ্যান্ড ক্যান নট বাইন্ড টু দ্য, তার যে সাইট, নিজস্ব লিগ্যান্ড বাইন্ডিং সাইট বা অ্যাগনিস্ট বাইন্ডিং সাইট, সেখানে বাইন্ড করতে পারছে না ডিউ টু চেঞ্জেস ইন দ্য 3-dimensional কনফর্মেশন। তাহলে যতই কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যাগনিস্ট বা লিগ্যান্ড বাড়ানো হোক না কেন, ম্যাক্সিমাম রেসপন্স প্রডিউসড বাই দ্য ড্রাগ সেটা কমে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য নন কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম। ঠিক আছে, এটা তাহলে নন কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম। broad category. It's not carcinoma. The origin की multiple when the multiple is what type of malignancy? Carcinoma origin is not critical. Multiple origin is a resilience. So, is it better than most of honestly, even in it is the second question. The second honestly, diffuse large B cells. Second most question hard answer. এছাড়া কি কি হতে পারে ইন্টারভ্যাক্টিভ অ্যাসোসিয়েটেড টি সেল ইন্টারভ্যাক্টিভ অ্যাসোসিয়েটেড টি সেল কোন ইন্টারভ্যাক্টিভ তাহলে এই সেকেন্ডারি এই কাইন্ড অফ ইন্টারি ডিজিজ or cross disease, that is inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease associated T-cell lymphoma is very common. Another parasitic. So these are all examples of non-Hodgkin disease. It is the second commonest thing after diabetes. और की होता है समझ so commonest also diabetes second also commonest
ওই ক্যাটাগরিটা অ্যাস্ট্রিনোমা বা অ্যাপিউডোমা বা এই যে these are all pneumotoxins. So pneumotoxin are একটা broad category. Pneumotoxin, carcinoid. It looks like carcinoma. Carcinoid. Two types. One is well differentiated, one is poorly differentiated. Well differentiated, so that pneumotoxin, poorly differentiated, or carcinoid. Poorly differentiated, pneumotoxin, cell malignancy, histology or pathology feature সঙ্গে আরো carcinoma feature যেমন জড়িয়ে আছে। Poorly differentiated, you cannot differentiate easily. Broad category of pneumotoxin are poorly differentiated carcinoma, poorly differentiated as neuroinfective APC. আর এই ডিসেন্ট হচ্ছে ডিসেন্ট অরিজিনেশন হলো benign tumor হয় benign বা borderline tumor. Very important, very important. Very important, very important. Small origin. Small origin. Gastrointestinal small origin. Yes, microbial দেখা যায়। Yeast. আর কি কমন ভ্যারিয়েন্ট কার্সিনোমার মধ্যে একটা ডিফারেন্সিয়েট মোস্ট কমন ডেফিনিটলি আর কি কার্সিনোমা একটা গ্ল্যান্ডের মধ্যে যদি ম্যালিগন্যান্ট সেলুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় তাহলে অ্যাডিনোমা কিন্তু সেই সেলগুলো অরিজিন যদি গ্ল্যান্ডুলার রিপ্রেজেন্ট থেকে না হয়ে স্মলার রিপ্রেজেন্ট হয় তাহলে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। So of course স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা যদি এরকম মিক্সড হয়ে যায় একটা স্কোয়ামাস সেল। These are the common malignancy, not malignancy, these are neoplasm. And among all type of neoplasm, the most common type of carcinoma is so, carcinoma, topic
complex carbohydrate and fat, and low amount of fat. These are all factors for stomach acid. Second is lack of refrigeration. And low environment sanity. যদি অপুষ্টি লিমিটেড ইকোনমিক কন্ডিশন environmental sanity both in that it's very common in class 2A and beyond A patient. Class 2A and beyond A patient. And আমরা যে পিকল nitrous nitrogen compound nitroso compound is an preservative. This preservative nitroso compound is characterized and uncooked raw fishes are also very important. Uncooked raw fishes. So we will learn environment. High fiber diet, low fiber diet, high complex carbohydrate, more amount of fat, uncooked raw fishes, pickles containing nitrous compound. Nitrous compound acts as a preservative. And lack of refrigeration. Because lack of refrigeration, because again, in all conditions, there is one common organism, microorganism, which can inhabit the stomach. That infection is precursor of this. H. pylori infection causes chronic gastritis. H. pylori infection तीन that causes gastritis. But body के जो condition infection that causes atrophic gastritis. Atrophic gastritis. And that atrophic gastritis causes some kind of metaplastic change. It's known as intestinal metaplasia. And that infection from intestinal metaplasia there will be discussion. সেটা হচ্ছে that causes but এখানে যে ইনফেকশন chronic gastritis that turns into atrophic gastritis. Gastritis in classes, chronic gastritis in classes. What are the common types of gastritis? Hepatic ulcer disease, heart gastritis, common stress ulcer, cardiac ulcer, pushing ulcer. একটা ইটিওলজি আছে অটিউন gastritis, ওটা কমন সাইড কি
immune gastritis একটা বড় বিষয় হচ্ছে সো এই স্পাইরাল ইনফেকশন যখন হয় প্রাইমারি ইনফেকশন either it causes typical disease like tuberculosis or atrophic gastritis. These were the pathogens. It is quite benign thing. Typical is quite benign. Now, of course, typical diseases থেকেও কিছু পরবর্তী সময়ে malignancy হতে পারে। But এখানে malignancy chances this atrophic gastritis undergoes some kind of metaplasia. So as intestinal and of course যখন metaplasia is known as tooth rejection because it's not very good discussion. So there will be some discussion. Not the discussion. So H1 infection is very, very important to us. Gastric. Other than that, so, is the inherited condition of একটা নিউক্লিয়াসের লাইফ একটা নিউক্লিয়াসের লাইফ immediate condition of immunity. My family and 2 years mother are instability microsatellite instability syndrome যেটাকে বলা হয় HMECC hereditary not polycystis colorectal carcinoma এটা কারণ কি MLH1 MSH2 these are all microsatellite instability. These are involved in DNA media. So যদি এদের যদি মিউটেশন হয় তাহলে HMBCC আবার যখন প্রবলেম আসে না these two conditions are তাহলে ফার্দার loss of E adhesion due to loss of function. Now mutation দুই রকমের হয় either gain of function or loss of function. এটা জানো নিউক্লিয়াসে দুই ধরনের মিউটেশন হয় কোন জিনের মিউটেশন দুই রকমের হয় কোন একটা মিউটেশনের ফলে either জিনের অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে অথবা জিনের অ্যাক্টিভিটি কমে যাচ্ছে প্রোটোজিনের মিউটেশনের ফলে জিনের অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় আর টিউমার সাপ্রেসার জিনের অ্যাক্টিভিটি মিউটেশনের ফলে tumor suppressor gene activity. P53 is a tumor suppression gene. There are some proto-oncogenes. Second type of gene is PPC mutation. PPC mutation is proto-oncogene. It causes intestinal type of আর এটা যদি ইন্টেস্টিনাল টাইপ অফ অ্যাডিনোমাস এটা কি নাম
আমরা অ্যান্টিপারাসিটিক দেখি না, এটার নাম হচ্ছে তাহলে মেইনলি স্টোমাক কার্সিনোমাকে দুটো ব্রড ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। কি ক্যাটাগরি? একটা হচ্ছে ডিফিউজ টাইপ, একটা হচ্ছে ইনভেসিভ। এই ক্লাসিফিকেশনে কি করা যায়? এটা ক্লাসিফিকেশন স্টোমাক কার্সিনোমা দুটো মেইন টাইপের। এই ক্লাসিফিকেশনে কি করা যায়? অফকোর্স তিনটে ক্লাসিফিকেশন হয় স্টোমাক কার্সিনোমা। Huge topic, very topic, very large. Diffuse type, this is due to loss of the adenine due to CD1, CD1 mutation. তাহলে ডিফারেন্সিয়েট হবে কি হবে ইন্টেস্টিনাল টাইপে, কি হবে ডিফিউজ। Intestinal type is a carcinoma সেটাকে গ্রসলি স্টোমাকটা মানে এগুলো কোনো এক্সোফ্যাটিক গ্রোথ ইনফিল্ট্রেটিং মানে একদম মাসলের মধ্যে দিয়ে সেলসের মধ্যে ইগ্যাডেনিক হচ্ছে ইগ্যাডেনিক হচ্ছে যে সেলগুলো সেলগুলোকে একসঙ্গে ধরে রাখে কম্প্যাক্ট একটা যখন লস অফ সেই ইগ্যাডেনিক that compact management has been lost and that cell infiltrated into the deeper tissue. যখনই সেলকে ইনফিল্ট্রেট করে তখনই স্টোমাকটাকে একটা লেদারি অ্যাপিটাস and the stomach lost its distension. It cannot be distended, it cannot be expanded. आगे जब आएगा मुझे डॉक्टर को इधर बोले चलते जॉब की বা যারা এখানে ওদের ঘরে ছোট জলের চাপড়া জল দেখেছি যেটাকে ডিসপ্লে করা যায় না লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ জল দ্যাট ইজ প্লাস লেদার এই সিস সিডি ডিফিউজ টাইপ অফ Diffuse type এর একটা মজা হচ্ছে diffuse type more commonly belong male patient and blood group মানে একটা বড় গল্প আছে blood group A কাদের হয় blood group B কাদের হয় blood group O কাদের blood grouping এর একটা মজা হচ্ছে is very authentic grouping টা হচ্ছে is a very authentic sign of বলা হয় যারা গার্ডিয়ান তাদের সাথে কি তাছাড়া অফিশিয়াল গার্ডিয়ান ইনভেশন ইসলাম বা ইন্টারনেট থেকে বলা হচ্ছে মঙ্গোলিয়ার দিস থেকে সাইবেরিয়ান এরিয়া থেকে ইনভেশন হচ্ছে দে আর ক্যারিং ব্লাড গ্রুপ এ এন্ড যারা অস্ট্রেলিয়ান বা Indo-Australian, Southeast Asia में जरा Japan, Indo-Australian, they are belonging to the so blood group. So first of all, O is from Caucasian or Aryan, Indo-Australians or Southeast Asian which is more plain, and Dravidian, pure Indian. When Indians are calling for it, main Aryan colors. So they are carol জিতেদের মধ্যে যখন কার্ডিওলজি এরিয়া টা মধ্যে
আনটিপারাসিটিক যখন দেখা যায় যে আমরা এইচপিএলসি করি এইচপিএলসি তে একটা ডিজিজ আছে বি ডিজিজ এটা কনফারেন্সে দিয়েছি আমি সারা আমরা যেটাকে এইচপিভি ডিজিজ যারা রাজবংশী মডেল থেকে আছে রাজবংশী ইনহেরিটলি তাদের যদি এইচপিএলসি তাহলে দেখবেন এইচপিই অনেক বড় আইপি either they are getting HPE trait or getting HPE disease but they are not calling that disease because ওই low amount of hemoglobin they can instant their so they are not calling that disease ওই টাইপিং অ্যাকচুয়ালি রাজবংশী বা যারা এই ইন্দো এশিয়ান সাউথ ইস্ট এশিয়ান আমাদের দেশে বার্মিজ যারা আমাদের দেশে তাদের টাইপিং কেন এতগুলো কথা বললাম এই যে বলি না জাপানিজ তার কোর এরিয়া অফ স্টোমাক আছে না সেখানে এই নিউক্লিয়াস আছে and they are getting back to this malignant cell goes through malignant a distant metastasis তাহলে এটা কাউন্টার পার্টি মানে এটার সাথে কার সাথে সেকেন্ড দেখো এপিসি মিউটেশন এপিসি মিউটেশন কি বলা হয় এপিসি মিউটেশন মিটা cell division polyposis multiple polyposis anticipating growth এটা এই সিস্টেম এই মিউটেশনের মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওই ডিসপ্লেসিয়া polypoid so that is of course that exophagic and the cells are bearing some metaplastic change. Normal cells are converted into intestinal cells. Stomach is a normal intestinal cell. স্টোমাকের তিনটে পোরশন আছে তিনটে পোরশনে তিনটে আলাদা জিনিস এটা কার্ডিয়াক এরিয়া একটা ধরনের বডিতে একটা ধরনের আর মেন্টাল কার্ডিয়াক এরিয়া কি বডিতে কি স্টোমাস কিছু এই যা আছে gastric gland, gastric peat, এগুলো কি তো তিনটে কোশ্চেনকে আলাদা আলাদা করে হিস্টোলজিক্যালি করে ডিফারেন্সিয়েট ইউক্লিড তো হচ্ছে আমি যখন
স্টোমাক কে ক্রসলি আইডেন্টিফাই করব যখন কোল্ড অফ মিউকোসাইটাল হয় লস অফ গ্যাস্ট্রিক প্রোটিন মানে দ্যাট ইজ আলসারেশন Anyway, this is quite similar to the adenocarcinoma pool. মানে সেখানে most commonly একই রকমের মিউটেশন হয় ETC বিটা ক্যাটেগরি মিউটেশন এবং সেখানে ইন্টেস্টিনাল মেটাস্টেসিস মানে নরমাল tall columnar cuboidal tall columnar epithelium is replaced by tall columnar epithelium containing complex cell formation that is intestinal and that is definite type of intestinal metaplasia. যখন intestinal metaplasia cell থেকে malignant cell আসে তখন এই টিস্যুটি পাবো আমরা এটার গ্রস ফিচার হবে ইট ইজ এক্সোফাইটিক এটা বড় লিশন আবার কিছু ক্ষেত্রে যেটা বলেছে অটি ইন্টেস্টাইটিস বা অ্যানাফিলিস সেখানে একটা আলসার আছে ম্যালিগন্যান্ট আলসার এই সবসময় এটা কি জানেন তো ইন্টেস্টিনাল টাইপের আমাদের মেইন কম্পোনেন্ট থাকে ইন্টেস্টিনাল तो mucin medical sector basically and that mucin is engulfed by that it forms something like that significant যার মধ্যে সারা significant and that mucin pushes the nucleus towards the and the nucleus is very that it has spores prominent and that mucin might be in the cellular, might be extracellular, that cell might float within the cells. These are the features of intestinal and intestinal cells are type A spread by hematogenous ये बोलता हूँ hematogenous features of intercellular एक तो তাহলে डिजिटल फीचर बड़ी एक्शन करवाने के लिए हमारा पैथोलॉजी फीचर डिजिटल फीचर ये फीचर का एडवर्स इक्वल पावर पेशेंट क्लासिकल रिलेशन फैक्टर जनरल फीचर का टेंडेंसी दैट लॉस ऑफ appetite sudden loss of weight sudden extreme symptoms of यदि body weight last 3 months से 8% of total body weight loss है तो बोला है extreme जीवन फीचर Why anemia persons?
আলসার ফর্মেশন হতে পারে অ্যানিমিয়া হতে গেলে দুই ধরনের অ্যানিমিয়া আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর লাগে কার অ্যাবসরপশনের জন্য সেটা কোথা থেকে তৈরি হয় loss of characteristic জন্য intrinsic factor loss. This is the most important factor because the autoimmunity against this intrinsic factor ही হচ্ছে autoimmunity. तो guess it. So intrinsic factor low হয়ে গেলে সঙ্গে vitamin B চলে আসে। So that causes the bile acid. আর এই তিনটা ধরো stomach এর iron absorption কোন জায়গায় হয় stomach এর excretion terminal duodenal so that causes also chronic blood loss আচ্ছা blood loss blood কোথা থেকে এই যে exotic growth হচ্ছে exotic growth এর নিচে নিউ ভাস্কুলারাইজেশন হচ্ছে বাট বারবার ব্লাড করতে খাবার এসে ওখানে জমা হচ্ছে সেই ব্লাড ভেসেল নিউ ভাস্কুলার মানে নিউ ব্লাড ভেসেল তো সেই টেনসাইল স্ট্রেংথ তো থাকে না যেটা ডাইরেক্ট করতে পারে তো যখন ডাইরেক্ট করতে চলে যাচ্ছে সেই ব্লাডটা যদি মুক্তি পেয়ে যায় তখন বলা হয় প্যারাসাইটিস আসলে যখন ভাইরাল থেকে বের হয় তখন বলা হয় ব্লিডিং so there is a series of chronic blood loss causes so these are the causes of abdominal mass it's a lung কোথায় থাকবে abdomen এর জায়গাটায় যদি পাইলোরিক এন্ডের নাম থাকে it causes the gastric outlet obstruction type of syndrome মানে কি আরএস অ্যাটাক হবে এবং যখন কিছু খাবো সেখানে যদি কোনো আলসার থাকে সেই আলসার থেকে পেইন শুরু হবে so immediately after eating something it causes bonding and there is visible peristalsis of the gastric outlet obstruction থাকে তখন ওর মধ্যে যদি ফুড পাস করে তখন that causes the visible type of peristalsis from it is seen in the এখনকার দিনে এত বড় সুন্দর পাই না very fortunate a single casing that was admitted beautiful visible resources in the industries that patient is present with the access of the obstruction and that is not in this case anyway যদি আলসার থাকে সেই আলসারে কি হবে পারফরমেশন so any peptic ulcer or any ulcer that could perforate ulcer benign ulcer so that could perforate that could cause the peritonitis or antiparasitic symptoms it was an early feature so very early in fact মজার কথা হচ্ছে এই ফিচারের মাত্র 50% so silent শুধু একটা ফিচার হবে একটা নন স্পেসিফিক একটা ডিসক্রিপশন নন স্পেসিফিক একটা ডিসক্রিপশন সিম্পটমস অফ vague discomfort আচ্ছা হচ্ছে কিন্তু
or around the umbilicus there are some roots. But সবচেয়ে কমন হচ্ছে লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ। তাহলে কি যদি অ্যাবডোমেনে ওমেন্টাল ডিস্টাল ইন্টারস্টেসিস হয় that causes parasites, malignant parasites. Due to obstruction of the compression হচ্ছে বাইরে থেকে ওই লেসার স্যাকের কাছে গিয়ে সেখান থেকে স্পিডিং ব্রেকে রিটার্নটা obstruct হচ্ছে। So that compression due to retroabdominal or if there is supraclavicular metastasis, it causes a particular sign. Its name is Proteus sign. Proteus. Or it causes very Joseph nodules. মানে umbilicus এর চারপাশে যে নোডুল হিসেবে প্রেজেন্ট করে আমরা very Joseph or pouch of Douglas গিয়ে distal metastasis known as lumbar shape. Or even it causes left axillary lymph node enlargement known as Irish node. So the কথা হচ্ছে two chamber, of course two chamber যখন bilateral over interface even that causes again BE-fasciitis. So it's very dangerous. এটাই এই বেশি মদের গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা সম্পর্কে খুব বেশি দিক থেকে বেশি জানতে হবে আর জানতে যেগুলো অবজেক্টিভ করে এটা হচ্ছে লিম্ফোমা মোস্ট কমন হচ্ছে একটা ফিচার যেটা মোস্ট কমন হচ্ছে ডিজিএল পর হচ্ছে মাল্টোমা সম্পর্কে জানতে হবে মাল্টোমাতে যে ভাইরাসের ইনফেকশন ইজ ভেরি কমন এইচ পাইলোরি তো আছে এছাড়া কি ভাইরাস cytomegalovirus virus Epstein-Barr virus is direct causes of two things. One is Martoma, one is Cytomegalovirus. Martoma के तीनटे तुम्हारा ट्रांसलोकेशन इम्पोर्टेंट जे बाबाগুলো বলছি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে उन यूरिक एसिड इम्पोर्टेंट है एक्चुअली यूरिक होता है मतलब यूरिक एसिड तीनटे ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन रिलेटेड प्रॉपर्टी ट्रांसलोकेशन प्रॉपर्टी এর একটা বড় ফিচার হচ্ছে এখানে একটা ডায়াগনস্টিক হচ্ছে লিমিটেড এরিয়া আসবে না এটা কমপ্লেক্স একটা ডায়াগনস্টিক আর যেটা দেখি সিস্টেম ইনপুট হচ্ছে গ্যাসের সিস্টেম সিস্টেম লিকুইড একটু শর্টটা শর্ট করে ওটা লিকুইড সিস্টেম এবার কালের মারাটা হচ্ছে কে হচ্ছে হ্যাঁ কে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেল আপ ঠিক আছে এটা সেল আপ আমি হচ্ছে সেল আপ সিএজে और केज सीएजे कास्टिंग तीनटे क्रोमोसोमेर लॉस ऑफ फंक्शन पार्शियल और कंप्लीट लॉस क्रोमोसोम 9 क्रोमोसोम 22 और
chromosome 14, chromosome 9, chromosome 14, ঠিক আছে? এর সঙ্গে একটা সিন্ড্রোমিক অ্যাপিয়ারেন্স সিন্ড্রোমের সঙ্গে এটা একটা কার্নি সিন্ড্রোম কার্নি সিন্ড্রোমে একটা ট্রায়াড থাকে ট্রায়াডের মধ্যে তিনটে ট্রায়াড ফার্স্ট পার্ট অফ দিস জিস্ট থাকবে সময় নির্ভর হবে ঠিক আছে সেকেন্ড পার্টে থাকবে হচ্ছে পালমোনারি কন্ড্রোমা হচ্ছে একটা কার্টিলেজের বিহাইন্ড টিউমার কার্টিলেজ কি ওখানে হয় আর্লি কার্টিলেজ এখানে কার্টিলেজের এখানে বিহাইন্ড আর কার্নিস এই সিকিটে জিস্টের দুটো মিউটেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মোস্ট অফ মিউটেশন হচ্ছে সিকিট মিউটেশন সিকিট সি স্মল সি আবার কে আই টি ক্যাপিটাল কে আই টি সিকিট মিউটেশন causes tyrosine kinase overactivity কেন কারণ এখানে একটা ট্রান্সলোকেশন সেই ট্রান্সলোকেশন 922 তো tyrosine kinase অ্যাক্টিভিটি দুটো ক্রোমোসোমের ট্রান্সলোকেশনের সাথে অ্যাক্টিভিটি একটা সাথে এখানে দেখো লস অফ তার জন্য সিকিটে এগেইনস্টে সিকিট যখন ওভারঅ্যাক্টিভিটি হয় তখন দেখা যায় যে এই সমস্ত বিষয়গুলো প্রিন্টেড একই রকম হবে টাইরোসিন কাইনেজ সিএমএল এর যা যেমন লাগে সাইড টাইরোসিন কাইনেজ ইনহিবিটর কে এইটা দেখতে পাচ্ছেন সেক্ষেত্রে একটা মিউটেশন বলা হয় PDGFR মিউটেশন রেগুলার ডিরাইভড গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টর হয় সিকিট মিউটেশন হবে অথবা PDGFR this is actually the gross specific it just looks like leomycin মানে কি leomycin তোমরা যখন ইন্টারেস্টের মধ্যে leomycin করবে তখন তার যা অ্যাপিয়ারেন্স হবে সেই মানে it's a large broad base mesenchymal tumor homogeneous and cut section is broadly appearance এটাই ক্রস এক্সামিনেশন আপনি করতে এটা হচ্ছে ওই ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি benign thing but মানে স্প্রেড আর মানে জিস মরফোলজিক্যালি দুই ধরনের হয় এটা হাই স্পিন্ডল সেল बुक्स प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे तो राइट डाउन करेगा राइटिंग करेगा स्टोर स्टोर थ्री कैटेगरीज बताइए ना फैमिली स्टोर्स हीमेटोड्स स्टोर में क्या आएगा
Rhinococcus आएगा? Nematodes में क्या आएगा? Ascaris, hookworm, Rubilas, नाम क्या है? नहीं hookworm, Ankylostoма, पूरा नाम क्या था? Complete name, Ankylostoma, और इसके अलावा बोलिए ठीक है तो इसको से स्टार्ट करते हैं amoebiasis नाना H नाना ये एक फॉर्म है इसका ठीक है इसे ड्वार्फ टेप फॉर्म भी कहते हैं DWARF ड्वार्फ मतलब शॉर्ट ठीक है मॉर्फोलॉजी एडल्ट फॉर्म की morphology of adult worm 10 to 40 mm in length 10 to 40 mm in length and 1 mm in breadth सबसे smallest cystodes होता है ठीक है it has scolex neck and troglodytes तीन डिवीजन बताया था मैंने एक वर्म तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है नंबर 1 स्कोलेक्स स्कोलेक्स मींस सेकंड and third that means okay scolex globular four suckers and rostrum globular four suckers and rostrum neck long segments troglodytes 200 in number lifespan 2 weeks ठीक है ये एडल्ट फॉर्म का हो गया नाउ एट नंबर 1 शेप स्फेरिकल और ओवल दिख रहा है ना कैसा दिख रहा है स्फेरिकल ओवल 30 to 45 micron in diameter 30 to 45 micron in diameter colorless है ना पिक्चर में दिख रहा है colorless 3 pairs of hooklets ये hooklets आपको दिख रहा है 3 pairs again three pairs hooklet and there is one knob okay so these are the hooks সবাই please draw and label it this is polar tube
And this is chlorophyllanx. So it is non-widespread coma. Means colorless. Means lana, it is lana. Okay. It is, and the name is Goth tapeworm. Goth মানে tapeworm. কেন? এটা সাইজটা খুব ছোট। তোমরা সিস্টেম আরো দেখেছো বা পড়েছো টিনিয়াস ওলিয়া টিনিয়াস সাইজিলেটা ওকে একিনোকক্কাস গ্যানোসাস আর বা একিনোকক্কাস গ্যানোসাস একিনোকক্কাস গ্যানোসাস সেটাও একটুখানি বড় কিন্তু সবথেকে বড় হচ্ছে টিনিয়াস ওলিয়া টিনিয়াস সাইজিলেটা লং টেপওয়ার্ম তারপরে যে একিনোকক্কাস তার থেকে সবথেকে ছোট হচ্ছে দিস ওয়ান এইচ না না এত ছোট এদের বলা হয় বামন এটা বামন মানে না ডস ঠিক আছে আর এই রেটটা দেখেছো নন বাইস্টেড Now definitive host. definitive host. Definitive host means where adult form lies. Human, rat, and mouse. These are definitive hosts. So definitive host human, rat, edu. Rat and mouse. Serve as intermediate host also. अलग से कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, ठीक है? जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वही होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, That is root of infection. infection occur by ingestion of food contaminated with eggs. Infection occur by ingestion of food contaminated with eggs. Direct bite rat created তাহলে তো হয় rat যদি কামড়ায় direct তাহলে তো হয় না আমরা এই ব্যাকের স্কুল থেকে ওভারগুলো যাবে সেটা এটা কন্টামিনেশন হয় সেই rat কামড়ালে rat তিনটা কামড়ায় একটা ইনফেকশন আলাদা इसमें एक और चीज होता है दैट इज ऑटो इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे होता है? Egg may be developed again into larva. Egg may be developed again into larva at the lower level of the intestine. At the lower level of the intestine and may cause infection in the same host. up to infection lower level Lower level of the intestine and may cause infection in the same host. मतलब जो पहले से प्रेजेंट है वहाँ पे लार्वा उसके थ्रू एक और इंफेक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है? usually ওভা স্কুলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসবে হ্যাঁ তারপর সেই কন্টামিনেটেড ওভার দিয়ে খাওয়ার জন্য কাজ বাট ইন দ্য ইন্টেস্টিন ওভার মে কনভার্টেড ব্লাড বাইরে বেরোবে তো সেটা সেই বডির মধ্যেই আবার লার্ভাটা সেই বডির সেল বডিতে ইনফেকশন অটোমেটিক সেল সো ইট ইজ নট অটো ইনফেকশন বাইরে গিয়ে অন্য কাউকে ইনফেকশন করলো না সেম যে স্পিসিস তারই আবার ইনফেকশন একটা থেকে ইনফেকশনের মধ্যেই লার্ভা বেরিয়ে
ওকে সেই গাছটা আবার সেই ফর্মে ইংলিশ হবে সো ইট ইজ নট অপশন Next is nematodes. নিমাটোড এগুলো হচ্ছে সিস্টোড সিস্টোড কি করে মনে রাখবে সিস্টোড সেটিং মনে রাখবে তাহলে মনে রাখবে সিস্টোড হচ্ছে সেটিং ইনএসিডিয়া এগুলো কমপ্লেক্স নিমাটোড হচ্ছে রাউন্ডওয়ার্মস এটা বইতে মানে ট্রাক লাগে সেটা হচ্ছে নুডলসের হ্যাঁ নট ফ্যাট ঠিক আছে সেটা হচ্ছে নিমাটোড নিমাটোড এক্সাম্পল কি এখানে দেখানো হয় বলো নিমাটোড কি আছে আর বড় বড় এটা রাউন্ড আমরা বেস দেখানো হয় ঠিক আছে এটা আছে বলে তাহলে সেগুলো হচ্ছে নিমাটোড রাউন্ড হ্যাঁ সিলিন্ড্রিক্যাল বডি ঠিক আছে নট ফ্ল্যাট এবার সেই নিমাটোডের মধ্যে একটা করে অ্যাসপেক্ট বানানো হয়ে গেছে সো নাও Hygiene structure. That's it. Trichuris, trichuria. शरीर का लिखो कि पिक्चर में है That is also called whip form. Whip. WHIP. Whip form. হুইট মানে চাউল ঠিক আছে চাউলকে যেমন একটা হ্যান্ডেল থাকে হ্যাঁ আর সেটা হ্যান্ডেলটা কি বাকিটা কি এটারও একটা এর হ্যান্ডেল তাই তো শব্দ হুইট ওয়ার্ড এই দেখো হ্যান্ডেলের মতো বাকিটা কি জাস্ট লাইক এ হুইট চাউলকে হুইট ওয়ার্ড another name is Trichuris Trichuria. আমরা স্পেলিংটা ঠিক করে Trichuris লিখব ব্র্যাকেটে দুটো হবে সবাই এই রাখবে বুঝছো Trichuris লিখে ব্র্যাকেটে দুটো হবে Okay. Morphology, adult form. Morphology of adult form. Shape, pinkish whitish. Shape, pinkish whitish, resemble a whip. Pinkish whitish, resemble a whip. Whip means হুইট স্পেলিং তো লিখে নাও hair-like and coiled. Hair-like and coiled. এটা দেখো কয়েল আছে Hair-like and coiled. very thin just like hair চুল যেমন পাতলা সরু কি বলবো কিন্তু একটা সাইডে কয়েল আছে that is thick portion the other part is very fine just like hair Male worm 3 to 4 centimeter. Male worm 3 to 4 centimeter. Female worm 4 to 5 centimeter. you always know in helmet female is large okay Male worm 3 to 4 centimeter. Female worm 4 to 5 centimeter. female 4 to 5 Anterior portion contain a long capillary esophagus and the posterior part contain the intestine and reproductive organs. Clear? Anterior portion क्या कर रहा है? Esophagus. अब जो end वाला portion है, that is for আমাদের the esophagus reproductive organ reproductive organs. এখানেও সেম
অ্যান্টিবায়োটিক ইনসুলিন থাকবে ওষুধ থাকবে মানে এই যে মেডিসিনটা যায় পরিপূরক Next is egg. egg নাও egg এই এগটা কিন্তু তোমাদের দাও ব্যারেল মানে পিপি পিপি যখন মাঝখানে ছড়া সাইড ট্যাপারিং এ সো ইট ইজ ব্যালেন্স পিপি দুটো থেকে ইউরো থাকে দ্যাট ইজ মাইল স্কেল দুটো মিউকাস প্লাগ থাকে দ্যাট ইজ ইউরো দ্যাট ইজ মাইল স্কেল ওকে সো ইট ইজ ভেরি এটা ছবিটা শুনে আঁকো এটা কিন্তু এক্সামে আসে Science always last me please try to draw the picture. Sorry, picture ka. The sheet shop কিছু না. Right shape দুটো সাইডে একটু mucus plug থাকে. That is usually in color into white. So it is white stain. Okay, right on. Barrel shape with projecting mucus. Barrel shape with projecting mucus plugs at both poles. দুটো pole. Mucus Okay. Mucus plug at both poles. Figure में दिख रहा है picture में. Size 50 into 25 micron. Color brown white stained and contain double shell. Shell भी दिख रहा है? It's double. just like capsule, okay? Yeah, Outer double. shell. One outline and one inner. Ovum unsegmented ovum. Within the egg, that is ovum, which is unsegmented. Definitive force human. And disease cause Definitive force human. So adult from life in the human. Okay, human এটা কমপ্লিট করা হয় আমরা স্কুলে এক্সাম করতে গিয়ে অ্যাসাইন করা হয় লাইফ ঠিক এরকম কিছুটা শেপ ওভার দিকেই তোমরা কিনতে পারো লৌকিক ভ্যারিয়েশন and disease by this is parasitic. So this is Trichuriasis. Trichuris organism. This is Trichuriasis. Like this is called the ascaris. Ascariasis. Mode of transmission. Endemic maximum of oral contaminated food items. So the except skin দিয়ে পা দিয়ে যায় কোনটা? বলো কোনটা? আপনি শিগগিরই ভুলে গেল। এই একটা মাথায় রাখতে পারবে। এগুলোই জিজ্ঞাসা করবে। কি কোশ্চেন? Infection occurs by ingestion of embryonated eggs with food or water. Injection, not injection. Ingestion. Injection. Like hard, it's not getting hard use. Exact number cuts it out. Wrong one, and wrong.
unsecondary. So, whole area is covered by something. Next is entropias vermicularis. Invertebrates manipulates. এটা কাদের হয়? তোমাদের ছোটবেলায় এটা ছোট বাচ্চা ছোট বাচ্চাদের এটা ইন্টারভিউস ম্যানিপুলেটারকে বলে থ্রেডওয়া বা পিনওয়া। থ্রেড কেন? বাচ্চাদের দেখা যায় যেখানে ঘুমোলো তারপরে দেখবে বিছানায় ছোট সুতোর টুকরোর মতো সাদা সাদা হয়ে গেছে। সুতোর মতো করে থ্রেডওয়া। হ্যাঁ, ছোট ছোট সাদা এরকম সুতো হয়ে আছে। আর বাচ্চাদের হলো ঘুমের মধ্যে ওগুলো পুরো বাইরে বেরিয়েছে। ঠিক আছে? So it is enterobius vermicularis. Another name is pinworm, ছোট pinworm, and another name is threadworm. ঠিক আছে? এগুলো বাচ্চাদের খুব কমনলি বাচ্চাদের হয়। মাঝখানে যদি ইঞ্চির মধ্যে পেশেন্টরা শুরু করছে এবং কোমলে দেখা যায় বিছানায় ছোট ছোট সাদা সুতো just like small piece of text. So it's also one threadworm. Enterobius vermicularis. Morphology of adult form. Shape small white spindle shape. Spindle 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 shape resemble as a piece of thread. Piece of thread. A pair of wing. A pair of wing. A pair of wing like expansion at the anterior end called cervical alex. Double birth esophagus. Double birth esophagus. এই হেডটা এরকম থাকে উইথ লাইট অন দিস পার্ট। ঠিক আছে? মাথাটা একটুখানি Mealworm 2 to 4 mm 2 to 4 mm into 0.1 to 0.2 mm 2 to 4 mm into 0.1 to 0.2 mm. micrometer. Posterior end is curved. And has a curved tail with single spatule. Female worm 8 to 30 mm 8 to 30 mm into 0.3 to 0.5 mm. Posterior third of the body. Posterior third of the body is long and tapering with a pointed tail. Yeah.
एक कैसा है 0.8. Next, egg. Egg. It is also non-parasitic. Shape. Planoconvex. One side is plain, other side is convex. So plain or convex. Okay. Flat end on the ventral side. Flat end on the ventral side and convex on the dorsal side. Size. And it is non-bite state. We have the non-bite state. There is one H nana and this thread of this chair non-bite state. Size 50 to 60 micron into 30 micron. Colorless, non-white stain. So colorless. So where you go non-white stain and colorless. So it is also colorless. Egg shell of egg. Shell that is capsule covering of the egg. That is transparent. Transparent. Egg contains a coiled tadpole-like larva. Egg contains a coiled tadpole-like larva. Definitely force human no intermediate force. Disease cause enterobius. Enterobius manipulated. So this is enterobiasis. Mode of transmission. By ingestion of mature eggs. By ingestion of mature eggs through contaminated food and water. Next is nematode. Nematode. So the nematode channel, cystode channel, now nematode. এই রকমই আছে nematode is roundworm ঠিক আছে গুডলুসেবল ওটা এড ফর এগ গুডলুস হচ্ছে nematode মনে রাখবে এড ফর এগ গুডলুস হচ্ছে nematode গুডলুস হচ্ছে roundworm আর হচ্ছে tapeworm এটা cystode salinata studium tapeworm এই protein next is coming nematode হচ্ছে সেটাও ফ্ল্যাট লিফ লাইক পাতা যেন পাতার মতো বড় বড় লিভার ফ্রুট যেটা লিভারের হয় লিভার ফ্রুট এখানে একটা ছবি আছে ভালো না ওই ছবিটা দেখে ঠিক পাতাটা ঠিক ভালো সো ফ্যাসিওলা হেপাটিকা ফ্যাসিওলা বুস্কি ঠিক আছে ফ্যাসিওলা হেপাটিকা লিভার ফ্রুট আর একটা কথা বলে ফ্রুট এফএলইউটি ফ্রুট প্লাস নাম হচ্ছে লিভার ফ্রুট লিভারে বেবি হয় তার নাম হচ্ছে ফ্যাসিওলা হেপাটিকা হেপাটিক ওয়ার্ড ইজ রিলেটেড টু লিভার ঠিক আছে সো ফ্যাসিওলা হেপাটিকা ইজ লিভার আর হচ্ছে ফ্যাসিওলা ইন্টেস্টাইন যেটা ইন্টেস্টিনাল ফ্রুট ঠিক আছে সবগুলোই হচ্ছে লিভারের পাতার কাছে ধরনের পাতার Okay.
facial lenses, Guski. ফ্যাসিওলা থেকে ডিজিজটা কি ফ্যাসিওলোসিস যদি ইনফেকশনে ফ্যাসিওলোসিস বুস্কি যদি লিভার হয় ফ্যাসিওলা হেপাটিক সব পিকুলিয়ার নাম কি করবেন এরা This is giant intestinal fluid. যে ফ্রুটগুলো আছে একটা লিভারে হয় একটা ইন্টেস্টাইনে হয় একটা লাংয়ে হয় লাং ফ্রুট যেটা জায়ান্ট বড় বলছে কোনটা সেটা ইন্টেস্টাইন তো ইন্টেস্টাইন হচ্ছে সবচেয়ে বড় সেল Morphology of adult form. Large, fleshy, and elongated. Large, fleshy, and elongated. Large, fleshy, and elongated, with broadly rounded anterior end. With broadly rounded anterior end. Size 2 to 7.5 centimeter in length সেন্টিমিটারে দাও যেটা আমরা সাইজ একটু বড় বুঝতে and 8 to 20 mm in breadth. It has 2 suckers, oral and ventral. এই সাকা দেখতে পাচ্ছ ওরাল সাকা ভেন্ট্রাল সাকা এটা সাকা Ventral is larger than oral. so this is ventral saca oral saca Lifespan 6 months. Now morphology of egg. Shape. and so this is adult one how about সবারই ডিম থাকে কাশ্মীরি ডিম থাকে শুধু দানায় রয়েছে এর পিকুলিয়ারিটি কি এটি গভর্নমেন্ট মানে একটা ঢাকনা দেওয়া আছে একটা তো তার মাথার উপর ঢাকনা দেওয়া আছে ঠিক ওই যে দেখো লেখা আছে স্মল মোবাইল ক্লাব যদি না দেখো ছোট্ট এটা ছোট্ট ঢাকনা দেওয়া এটা যদি এক হয় তাহলে ওই করে ঢাকনা দিয়ে ঢাকা আছে ইট ইজ দ্য পিকুলিয়ারিটি তোমার এই টিমাটারের পিকুলিয়ারিটি কি এক লিখলে তোমার অপাকুলা স্টেক ঠিক আছে Shape large and ovoid. Shape এটা অপাকুলা ভালো হয়ে যাচ্ছে large and ovoid. Size 130 to 150 micron into size 130 to 150 micron into 63 into 90 micron. 63 into 90 micron. Color brown, white stain. Ovum large, refractile and unsegmented. Refractile and unsegmented. Definite pose. Human definite pose. Human, pig, dog or rabbit. Intermediate pose. Snail of genus Segmentina.
snail, some, Genus, 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 segmentina, segmentina. segmentina. So intermediate host is snail. Human, rat, there are the definitive host. Intermediate host is snail. Some Infected form. Metacercari. beta sarcaria. Beta sarcaria. That is larval form. Hello, beta sarcaria. Hey, hello. Beta sarcaria. Infective form. Mode of transmission. Ingestion by ingestion of metacercaria with raw fresh water, aquatic vegetation like water chestnuts and lotus. Raw fresh water, aquatic vegetation. জলে যে সমস্ত প্ল্যান্ট হয় যেমন পদ্ম ফুল, হ্যাঁ, শাপলা, অশাপলা, হ্যাঁ, তাদের গায়ে যে সমস্ত ভেজিটেশন হয়, ছোট ছোট স্তর, হ্যাঁ, সেইগুলোর মধ্যে মেটাসার্কারিয়া দিয়ে সুতরাং ওই সব যেটি খাওয়া হয়, মানে অনেকে জল সাঁতার থেকে জল উঠে ঠিক আছে, কিংবা শাকসবজি কলমি শাক জল হয়, তার সেই সব ওগুলো উঠে যায়, ওই মেটাসার্কারিয়াটা ইনফেক্টিভ ফর্ম যদি ঢুকে যায় বডিতে ওই জল থেকে পাবে। আমার তো জলের অনেক শাপলা খাওয়া হয়, তাই তো জলের কলমি শাক খাওয়া হয়, সেগুলো Next is Fasciella hepatica. Fasciella hepatica. এটা হচ্ছে লিভার, আগেটা বলা হলো ইন্টেস্টিনাল ফুড, এটা হচ্ছে লিভার ফুড। একই জিনিস যার প্রেফারেবল প্লেস হচ্ছে লিভার, দিয়ে আমি লিভারে গিয়ে বসে থাকি। Morphology. Size 30 into 30 mm. 30 into 30 mm. Large leaf-like tube. Leaf-like, always right, leaf-like, পাতার মতো। It is leaf. পাতা Falling যায় leaf. Color brown and pale gray. Brown and pale gray. They have two suckers. এদের সব দুটো করে শাখা থাকে, একটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল শাখার সামনে থাকে, দুটো সামনে থাকে, আর একটা বড় শাখা, দুটো বড় শাখা। Lifespan 5 years in sheep and 13 years in men. 5 years in sheep and 13 years in men. 1, 3, 13. এদের একটা বাচ্চা থেকে 13 বছর তার লিভারে বেরিয়ে যায়। Now egg. Populated. Opportunity, you must write opportunity. মানে একটা লিড ঢাকনা লাগানো আছে, opportunity. And unembroidered. Unembroidered. ভিতরে কোনো এমব্রয়ডারি থাকবে না, তোমরা তো পোল্ট্রি এগ খাও, হাঁস মুরগি কোনো ঢাকনা আছে তার, মাথার চোখ অপেক্ষা এগুলো
color brownish yellow. Size 130 to 150 micrometer into 63 to 90 micrometers. Brownish yellow and color. Now size 130 to 150 micrometer into 63 to 90 micrometer. Definitely herbivores like sheep, goat, cattle, and human. Intermediate groups, snail of the genus, Limania, L-Y-M-N-A-E-A. And intermediate host is snail. একটা হচ্ছে শামুক, হ্যাঁ শামুক যেটা স্পেশাল স্কিপ জন্য একটা শামুকের একটা নাম, যেটা স্পেশাল হেপাটিসের তার জন্য শামুকের নামগুলো আলাদা। এটা যেটা আর ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট ইজ স্নেল আর ডেফিনিটিভ হোস্ট ইজ হিউম্যান। আরো অন্যরা আছে আমরা হিউম্যানের উপরে and Sucania, SUCCINEA, in which larval development. Now, mode of transmission. By ingestion of metasaccharide ancestral or aquatic vegetation. অ্যাকোয়াটিক ভেজিটেশন মানে অ্যাকোয়াটিক ভেজিটেবল জলজ যে উদ্ভিদগুলো তাদের গায়ে ওই এগুলো মেটাসার্কুলারের বাসা বাঁধে। बताया था जब सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया के बारे में किससे ये देखते हैं सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया क्वेश्चन आया था ना आपने हाँ task concerns of significant bacteria. Bacteria के बारे में पूछा था significant bacteria इसमें भी हमने MBBS bacteria कंसल्टेशन टेक्निक में स्कूल के अलावा इन दो
Like a polythene. You confuse one ওগুলো ওগুলো নেই, ওগুলো বিভিন্ন ক্লাসে গেছে। सेडिमेंटेशन टेक्निक पता होना चाहिए कि अच्छे से वो देखना प्रोटीन प्रॉपर मिक्सिंग रहता है। हमारे टीचर्स कहते थे स्कूल सेट करते हैं ऐसे मिक्स करो ऑमलेट बनाने में आप मिक्स करते हो, लेकिन हम नॉर्मल करते हैं चाहिए, वरना आप कुछ पैरासाइट आप नहीं कर पाओगे जब एंड ये ऑन स्लाइड व्हाट प्रॉब्लम सो लाइक आई हैव ना